ni Watanzania wanapambana na watu wa nje, lakini na ile kuwa kwamba una Namibia na Bulgaria ambaye ametoka huko bara la Ulaya anakuja kupigana hapa, inaonyesha kwamba Tanzania inazidi kukua kama kituo cha ngumi. Ina maana kesho kutwa tunaweza tukawa na Marekani anapigana na Mjapani hapa Tanzania, na hiyo ndo tunataka kuleta utofauti, kwa sababu vile vile tumepata fursa kwamba dunia nzima itakuwa inaangalia mechi hizi. Kwa hiyo tutaendelea kuboresha, tutaendelea kukuza mechi zinavyokuwa zinawekwa, lakini vijana wetu wajifunze kwa wale wanaotoka nje, waone wanafanya nini na wao waongeze mbinu vile vile, na si tu kwa wachezaji bali vile vile kwa wasimamizi, mameneja, makocha na kadhalika. Unajua usipokiona kitu live unakuwa upati mengi, lakini unavyokuwa unaona na wengine wanajitayarisha vipi, hata kama ni Yanga au Simba anacheza na timu ya nje, wanaangalia wenzao wamejipanga vipi na wanazidi kuwa bora zaidi, na hata wakienda nje wanajifunza zaidi. Kwa hiyo tujifunze, tujipange ili tuweze tukakuza ndoni na dunia nzima iseme kwamba meka ya boxing Afrika ni Tanzania, Dar es Salaam. Shukrani sana. Asante sana. Bwana, hayo ni ya kutoka kwa waandaaji wa mapambano ya leo ama waandaaji wa fight za leo katika ukumbi wa Next Door. Hawa si wengine ni Jackson Group Tanzania, na huyo unataka kumsikia ni mkurugenzi wa Jackson Group Kelvin Twisa akikwambia kwamba kila kitu kiko sawa sawa na mwaka huu mambo yanakwenda kuwa tofauti. Sasa ni muda wa kuzungumza na watu wa masumbu wenyewe, watu ambao wanahusika kwenye masumbu, unaweza kusema moja kwa moja. Mwapao, mambo vipi? Sawa, mambo vipi? Fresh. Mimi nakujua na wengi huenda wakawa wanakufahamu kama Mopao, lakini sasa wanahamu pengine ya kujua lile ambalo liko kwenye passport. Lenyewe lile ambalo liko kwenye passport ukiacha Mopao. Lile jina la ugali. Mimi naitwa Everest Ernest, lakini kwenye rasmi yangu mimi kama ambavyo umetangulia kusema, huwezi kunipata kwa jina hilo kirahisi. Ukisema promoter Mopao basi dakika sifuri tu utanipata kirahisi zaidi. Sawa, hata mimi pia ukienda kuniulizia Ramadhan Ngoda kuna wengine waweza usinifahamu, lakini ukisema bwana Alwatan yuko wapi, watu wanajua kwamba ni nani. Anyway, katika siku ya leo mapambano ambayo yanakwenda kupiganwa, umekuwa moja kati ya watu ambao wanakuja kushuhudia burudani hii ya masumbwi hapa. Kipi kikubwa ambacho hasa unatarajia ukiwa umekwisha ndaa, lakini pia umekwisha shuhudia mapambano mengi sana ya masumbwi? Mimi kwanza binafsi niwapongeze tu Jackson Group kwa maana wameanza vizuri tangia mwaka jana pambano la kwanza. Na hili ambalo wameandaa leo ni pambano kubwa, pambano la kihistoria ambalo kimsingi ni kwamba Tanzania leo kila mtu atafurahi kupitia Azam Media. Na kuhusu ushindi wa mapambano haya kwa usiku wa leo, mimi naona kila mtu pale ni kwamba yupo kikazi. Jana ilikuwa ni way in pale na kila mtu ameonyesha kwamba ana nia ya ushindi. Kwa hiyo tutarajie ushindi kwa kila mtu ambaye amejiandaa vizuri. Shukrani sana, na bila shaka tutapata nafasi nyingine ya kuweza kuzungumza yale ambayo umesema unatarajia, na nitakuja kukuuliza baadaye kwamba je, umeyaona? Asante sana. Safi. Bwana, huyo ni Mopao, mmoja kati ya mapromota wa masumbwi, lakini bado nafasi ya kuzungumza na watu ambao wanahusika na ngumi iko pale pale, na tunaendelea kuzungumza na watu ambao ni wahusika wa ngumi. Anayekuja kuzungumza ama utakuja kumuona hivi sasa ni moja kati ya watu ambao ni kipenzi cha watu wa masumbwi. Bwana, show. Shosho. Mako Dinda. Mako Stamina. Bendera chuma. Mingoti chuma. Bwana, watu wamefurahi sana kukuona leo hii, lakini wanakwenda kukuona katika namna ambayo walifurahi kukuona kipindi fulani kilichopita. Moja kati ya mapambano uliwahi kuwepo pale kwenye commentary box na watu wakafurahi kweli kweli. Hebu niambie, leo hii watu watarajie nini ikiwa wanakuja kukuona hapa, lakini si ulingoni, wanakuja kukuona katika eneo la matangazo? Toa kiduku. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa Azam TV tena kunipa nafasi tena. Kwa hiyo waamini tu wa Tanzania, leo tutaendelea kuhakikisha vizuri, au sio? Tutaendelea kuchambua shosho yani. Ule mzuka huo unatokaga wapi? Yani ule mzuka, kuna mzuka fulani hivi huo unakujaga yani ukiwa kwenye commentary pale. Ile bwana kujaga automatic tu. Unajua? Bwana, kwanza kwa mapambano ambayo yanakwenda kupiganwa, umeona kuna Ibrahim Class anakwenda kupigana, lakini pia kuna kina Jongo anakwenda kupigana wa Tanzania kadha wa kadha. Nini ambacho unatarajia kutoka kwao na katika usiku wa leo? Kwanza mimi napenda kuwaombea dua. Kwa sababu nilikuwa nilipanga kuja, nilikuwa sijajua kama naweza nikaja kwa katika uchambuzi. Nilipanga kuja kusupport ndugu zangu, sawa, kuwapiga kelele ndugu zangu, kuna Jongo na Sibu Ramazani, Ibrahim Class na wengine wengi ambao wanacheza na watu nje. Shona bwana, lakini pia nimepata bahati nyingine kwa nitakuwa pia mchambuzi. Kwa hiyo kikubwa mimi naombea dua, sababu na pia waombe Mwenyezi Mungu. Mungu ndio kila kitu. Mimi na imani watafanya vizuri wote. Amin. Kwa uwezo wa Allah. Show. Bwana, safi. Bwana, huyo ni Twa Kiduku bondia, lakini pia leo hii anakwenda kuwa katika eneo la uchambuzi, anakwenda kuchambua mapambano ambayo yanakwenda kupiganwa kabla, wakati wa mapambano yenyewe na hata baada ya mapambano ambayo yanakwenda kupiganwa hapa katika ukumbi wa Next Door Masaki jijini Dar es Salaam, na yote hii inakujia ndani ya Azam TV. Lakini sasa tupate nafasi ya kuangalia kile ambacho
kinakwenda kutokea, lakini pia maandalizi yake yalikuwaje. Unajua moja kati ya vitu ambavyo vilitia hamasa ya watu kujua kwamba kinakwenda kutokea nini katika ukumbi wa Next Door ni kile ambacho mabondia hawa kabla hata ya kupima uzito walikwenda kujitapa, wakazungumza sana, na tukaona jinsi gani ambavyo walijiandaa, wakajaribu kuwajaza hamu wa Tanzania kwamba kile ambacho kinakwenda kutokea katika ukumbi wa Next Door basi si cha kitoto. Unajua mchezo wa ngumi umezungukwa sana na kujitamba, machejo yale, tambo na nini, ni moja kati ya vitu ambavyo huwa vinaongeza ladha katika mchezo wa masumbwi. Na mchezo wa ngumi bwana, bila kuzungumza haunogi. Unakuwa mchezo wa bao la kete hivi, lazima usukumizwe na maneno fulani. Mengine huwa ni ya karaha, lakini ndio ambayo yanakuwa yanaongeza ladha ya mchezo wenyewe wa masumbwi. Lakini twende katika mapumziko mafupi, tukirejea tukuja kuendelea na mengi sana ambayo yapo na tumekuandalia katika siku ya leo, ikiwa ni Januari 29 mwaka 2021. Ni siku nyingine tena ambayo inakwenda kufunikwa, inakwenda kupambwa na vitasa katika ukumbi wa Next Door Arena hapa Masaki jijini Dar es Salaam. Nafasi nyingine kwa Mwale. Cheza kuna nafasi ile goli ya pili ametumbukiza pamba Jiwe. Morrison anaingia ndani. Morrison anawakera kwamba kile ni chabuku kutoka pingani. Je, unafahamu unaweza kupiga namba *150*50*5 alama ya reli na kubadili kifurushi upate chaneli unazotaka kwa kutumia simu yako ya mkononi? Piga *150*50*5 alama ya reli. Chagua lugha. Ingiza namba yako ya kadi. Chagua namba 2. Badilisha kifurushi. Chagua kifurushi unachotaka. Chagua kubadili sasa hivi au baada ya kifurushi chako kuisha. Umekamilisha. Kama umeshalipia kifurushi ambacho hakina chaneli unayotaka, ndani ya siku 2 unaweza kuongeza salio na kubadili upate kifurushi kingine. Kama zimepita zaidi ya siku 2 tokea ununue kifurushi chako, unaweza kubadili kwa kulipia upya kifurushi kingine. Ewa, ushapata. Azam TV, burudani kwa wote. Kwa jina naitwa Emmanuel Shija, ni bingwa wa mchezo wa Muay East Africa. Kwa jina naitwa Senpai Gola Kapipi, ni katibu mkuu wa chama cha Ushu Kung Fu Tanzania. Kwa jina naitwa Tataboy, ni mchezaji wa kickboxing Tanzania. 我叫傅国栋，我来自中国
Nimepigana mapambano mengi duniani pamoja na hapa Afrika. Mkoa wa kula kwa Tanzania, kickboxing imerudi katika nchi ya Tanzania. Tunairudisha kickboxing kwa kupitia kampuni ya Nguvu Martial Arts Limited. Na mashindano tumepani yatakuwa kila wiki, tutakuwa tunafanya mashindano ya ring. Lakini kwa kufungua mchezo huu tutapata wachezaji ambao legendary wa mchezo wa kickboxing ambao wanafanya vizuri sana kwa miaka ya nyuma. Na sheria ambazo tutazitumia sisi ni sheria za mchezo wa sanda. Sanda ina maana ni Chinese kickboxing, ambayo katika mchezo huo sisi tutakuwa haturuhusu kupiga hizi ijate au ebo, na tutaturuhusu kupiga vifuti, na tutakuwa tunaruhusu kumwangusha mtu. Unaweza kumwangusha mtu kwenda chini, lakini uwezo ukamalizia. Kwa muda mrefu kickboxing Tanzania ilipotea. Nashukuru Azam na wadhamini wa China kwa kurudisha mchezo huu. Wapo, naomba watu wengi na mashabiki wengi wajitokeze mwezi wa pili kuangalia mchezo huu. Kickboxing imezaliwa upya. Asanteni sana.
Kwa jina naitwa Emmanuel Shija, ni bingwa wa mchezo wa Muay East Africa. Kwa jina naitwa Senpai Gola Kapipi, ni katibu mkuu wa chama cha Ushu Kung Fu Tanzania. Kwa jina naitwa Tataboy, ni mchezaji wa kickboxing Tanzania. 我叫傅国栋，我来自中国。 Nimepigana mapambano mengi duniani pamoja na hapa Afrika. Mkoa wa kula kwa Tanzania, kickboxing imerudi katika nchi ya Tanzania. Tunairudisha kickboxing kwa kupitia kampuni ya Nguvu Martial Arts Limited. Na mashindano tumepani yatakuwa kila wiki, tutakuwa tunafanya mashindano ya ring. Lakini kwa kufungua mchezo huu tutapata wachezaji ambao legendary wa mchezo wa kickboxing ambao wanafanya vizuri sana kwa miaka ya nyuma. Na sheria ambazo tutazitumia sisi ni sheria za mchezo wa sanda. Sanda ina maana ni Chinese kickboxing, ambayo katika mchezo huo sisi tutakuwa haturuhusu kupiga hizi ijate au ebo, na tutaturuhusu kupiga vifuti, na tutakuwa tunaruhusu kumwangusha mtu. Unaweza kumwangusha mtu kwenda chini, lakini uwezo ukamalizia. Kwa muda mrefu kickboxing Tanzania ilipotea. Nashukuru Azam na wadhamini wa China kwa kurudisha mchezo huu. Wapo, naomba watu wengi na mashabiki wengi wajitokeze mwezi wa pili kuangalia mchezo huu. Kickboxing imezaliwa upya. Asanteni sana. Bwana, kuelekea pambano kubwa kabisa ndani ya mwaka huu, pambano la kwanza ndani ya mwaka huu 2021, tarehe 29 mwezi wa kwanza, Next Door Arena. Leo hii bwana, tuko mitaa ya Sinza, kumekucha. Hapa bwana, tumekuja kumtazama Saim Losi. Saim Losi yeye anapigana na Hashim Kilanga siku ya tarehe 29. Acha tuangalie maandalizi yake. Je, yuko vizuri au maneno tu mengi? Acha tumchungulie hapa tumuone. Bwana, hapo bwana ndo maskani kwake bwana Sai, na kama unavyoona maandalizi yanaendelea kuelekea tarehe 29, lakini kuna watu ujue pale pembeni. Yaani hawa wanamsupport Sai. Acha tuwaone kwanza nao. Acha tuwasikilize wao wanasemaje yani kuhusu Sai. Je, atambaliza mapema tarehe 29? Bwana vipi? Safi kabisa boss. Kama gawa? Fresh kabisa. Mambo anasema? Mungu anasaidia. Bwana Hashim bwana anasema yeye mapema tu anataka mmalize Sai. Sisi la yetu mazoezi bwana. Ndugu yetu anapiga mazoezi sana. Kwa hiyo jamaa asione kama vile anakutana na mteremko, ajiandae yani. Atakula vitasa vya kutosha. Si kwetu show yani. Bwana wanasema wao kwao show. Kipi kikubwa unachomwambia Hashim mpinzani wenu? Ajiandae kushindwa kwa sababu ndugu yetu yuko vizuri. Yuko vizuri sana. So kidogo sana yani. Bwana Hashim unaambiwa ajiandae kushinda. Kushindwa. Kushindwa. Yaani mapema sana. Ngoja kwanza. Hashim ajiandae kushindwa. Ajiandae kufa yani. Bwana unaambiwa ajiandae kufa. Unaambiwa jiandae kufa. Acha mimi niingie kati hapa kwanza. Niwaone. Haya hiki ndio kinachoendelea ujue. Bwana ticha vipi? Kama kawa. Show kali. Uko vizuri? Niko vizuri sana. Mambo yanasemaje? Ile mwanangu. Bwana. Yep. Hashim bwana anasema yeye anataka amalize mapema. Yaani anasema hataki masuala ya pointi, hataki yani asubuhi anataka amalize. Wewe kama mwalimu wake Mlosi, umemwandaaje Sai? Mimi nasema tuko ready. Unaona bwana, yani nimemwandaa vizuri. Bondi yangu yuko poa. Full time anapiga, anaenda, anacheza. Kwa hiyo na uhakika tunataka tu mechi tuonyeshe dunia kipi kinaendelea huku chini. Maana miaka mingi tuko chini, tunafanya mazoezi bado hatujapata hii. Hii tumeipata, tunafanya kweli.
Yani mwambieni Hashim, somebody Hashim. Hashim sijui anakaa bila wasiwasi wote. Yani anaruka kama ndege. Unajua akipigwa manati ndio atakapokuwa. Yani wala sio na wasiwasi, akija huku mtu anatoka Mbeya aje tupige huku bwana. Haiwezekani. Mimi narudi kwako Tichacha nimcheki Sahi kwanza. Sahi vipi mwana? Kama kawa kaka. Show. Uko vizuri? Bwana mimi siongei. Ila kauli yangu moja. Ushindi lazima. Hashim bwana anasema kwamba katumwa na wana Mbeya ujue. Yeye hataki pointi, hataki naye anataka asubuhi tu. Wewe sasa mwambie hapa Hashim wa kuona. Action yangu nimetoa gamshit. Cha kwanza. Yaani ili maneno yasikike. Nimesema hivi, raundi ya kwanza na ya pili ndio ya kwake Hashim. Ya tatu sio ya kwangu mimi. Ya tatu itakuwa ya kwake. Ya kwanza na ya pili. Akivuka hizo atakuwa ameshinda. Sasa unaingia na staili gani bwana mpaka unatuambia raundi ya kwanza ya pili akivuka ya tatu kashinda yeye. Kwa nini hapa ya kwanza na ya pili, hapa ya kwanza na ya pili? Kuna siri gani kwenye ya kwanza na ya pili? Mshindi yoyote anaingia kwenye pambano, sidhani kama nakadiria anaweza kafika raundi ya 4. Yeye anataka ya kwanza na ya pili awe ameshamaliza. Mimi ndo nakwambia, wewe umeshaona yeye anatoka Mbeya, sio? Mimi niko Dar es Salaam bro. Au sio? Niko Dar es Salaam. Kwa hiyo nikipigwa ina maana Dar es Salaam imepigwa. Sasa mimi naogopa hii Dar es Salaam inapigwaje? Wakati mimi nguvu ninazo, nia ninayo, mazoezi nafanya, uwezo nao. Au sio? Mimi sileti ununda kwenye ngumi. Mimi natumia akili. Bwana KO ipo. KO ipo. Kweli? KO ipo. Inapatikana? Inapatikanaje KO? Simama hapa kidogo bwana. KO inapatikanaje? KO inapatikana kwa sababu bondia mwenyewe amedhihirisha kitu gani anaenda kufanya. KO ipo kama kawaida, tena raundi ya kwanza tu yani. KO tunamwamini, tunafanya naye mazoezi kila siku. Bwana Mlosi anafanya mazoezi kila siku na KO ipo. Acha turudi kwake kwa Mlosi bwana. Mlosi ujue ana vitu vingi vya kutuambia. Kama hii KO ipo kweli au maneno? Niambie mwanangu Mlosi. Laza hii kazi ya mwanaume apewi mvulana. Kazi ya mwanaume apewi mvulana. Bwana kazi ya mwanaume apewi? Sijawasikia bwana nyonge. Kazi ya mwanaume apewi? Bwana kazi ya mwanaume apewi mvulana. Tarehe 29 Sombali. Acha tumalizane na Mlosi. Mlosi kikubwa kabisa yani. Unamwambiaje Hashimwaje na tahadhari gani juu yako? Blaza, jabu inalaza, light inakalisha vibaya sana. Alivyochangiwa nauli, Dar es Salaam hamna wa kumchangia, kumrudisha. Ila wanaomchangia kabla hajaondoka naongea kabisa. Mchangieni na nauli ya kurudi. Jabu inalaza, light inakalisha chini. Bwana wewe span partner sogea hapa bwana. Inakuwaje? Safi baba. Niibie siri mimi. Sitaki watu wengine wasikie wala sitaki Mlosi hapo asikie. Hawezi kusikia, mtu niambie mimi. Sikia baba, tuko on media hapa. Jabu nzito au nyepesi kama karatasi, niambie mimi. Usimwangalie, niambie mimi. Mzazi. Ni shida. Bwana nilichoambiwa na kijua mie. Ila unastahimili mwanangu. Kaka. Mimi mwenyewe ananipozea tu. Unastahimili uongo. Ananipozea kutoka na partner wake. Bwana partner anasema yeye anastahimili. Sasa kazi kwako Hashim, soma maneno yangu, maneno ya partner. Anasema yeye wakati inakuja anastahimili. Sijui kazi kwako wewe. Bwana hii ni burudani ya kwanza kabisa ambayo inakujia tarehe 29 mwezi huu 2021. Ni vitasa vya kwanza kabisa, vitasa vya burudani, vitasa vilivyokwenda shule. Usikose kulipia kisimbuzi chako cha Azam TV wakati vitasa hivi vinakujia pale umekaa kidogo kwenye kochi, unaongeza sauti kulia, unapunguza kushoto. Ni show. Lipia kisimbuzi chako usipitwe na uhondo huu. Azam TV, burudani kwa wote. Bado nafasi nyingine kwa Mwale. Cheza kunatoka nafasi ile goli ya pili ametupitisha perfect Jiwe. Morrison anaingia ndani Morrison. Anawakera. Morrison anawakera. Kwamba kile ni
Usiku wa Vitasa tunauelekea kwa mambo mengi sana ambayo tunajaribu kupambiza kwa mambo hayo kabla ya kwenda kukutana na burudani yenyewe ya masumbwi katika usiku wa leo, kwa maana ya Januari 29 ndani ya ukumbi wa Next Door. Pazia la burudani ya masumbwi likiwa linafunguliwa la mwaka 2021 kwa mara nyingine tena katika ukumbi wa Next Door hapa Masaki, na kama jinsi ambavyo ilivyokuwa ada, nyumba yako ya burudani Azam TV ikiwa inakuletea burudani hii pale ambapo wewe upo. Na kama umesahau au kama ndio kwanza unajiunga nasi sasa, huu ni wakati wa kuelekea katika Vitasa Night ndani ya ukumbi wa Next Door katika mapambano 9 ambayo yanakwenda kupiganwa katika ulingo mmoja, na mapambano yanahusisha Watanzania na wasiokuwa Watanzania, kwa maana ya watu kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Marekani na kwingineko. Na pambano kuu ama main card ni ya Ibrahim Class Mawe, kwa sababu yeye ndio ambaye anakwenda kubeba usiku wa leo. Hatuna sababu ya kuacha hili la kwenda kuangalia moja kati ya sehemu ya mahojiano yake yeye na Jimmy Kabwe ambayo aliyafanya kuelekea katika pambano hili ama kuelekea katika siku ya leo. Alizungumza nini? Ameahidi nini kwa Watanzania kuelekea katika usiku wake wa leo, ambapo anakwenda kupanda ulingoni dhidi ya Dennis Mwale kutoka nchini Malawi. I'm here right now with Ibrahim Class, and I'm going to switch to Swahili. Yes, because, yeah, I've got it all together, both languages, no problem at all. Class, mambo vipi? Mambo poa. Kwanza nakushukuru sana kwa muda wako. Unajua hizi ni siku za mwisho, masaa ya mwisho, training inabidi iwe kitu Waingereza wanasema intense, lakini nakushukuru sana kwa kupata muda kuja hapa kuzungumza na sisi hapa. Yeah. Sasa niende moja kwa moja, umejiandaa vipi katika hili pambano? Na siulizi swali kama swali la kizushi, ni kwamba nauliza kwa kumwangalia mpinzani wako Mwale na kuangalia style ya kwake, kuangalia rekodi ya kwake, unamuonaje? Ni bondia ambaye unamuapproach vipi katika ama una fight plan ipi dhidi ya Mwale? Katika hilo tulikana master yangu, master Kinyogoli, tukaangalia, tukamwangalia vizuri na tukamfanyia mazoezi. Kwa hiyo tumetrain kwa miezi miwili yote, tunamtrainia yeye, na ambacho napenda kusema kwamba kesho ambayo itakuwa ndio fight yetu ambayo tutaicheza kesho, kwa hiyo nasema kwamba itakuwa ni nyepesi. Sababu tushamsoma mpinzani vizuri, wewe itakuwa fight itakuwa nyepesi. Mimi nilikuwa nazungumza na Scott hapa ambaye ni mtangazaji kutoka Uingereza ambaye ameangalia mapambano yako kwako. Anasema kwamba wewe ni mchezaji, ni bondia ambaye una class. Yaani ni mchezaji ambaye ni bondia ambaye una class, una style tofauti, unaweza handle style ya aina yote, una footwork nzuri, jab yako ni nzuri, una combination nzuri vile. Na akasema kwamba lakini Mwale anavyomuona yeye, Mwale ni spoiler. Mwale ni mtu ambaye atakuuliza maswali mengi sana katika ulingo, katika ring siku hiyo. Maswali ambao unaona kwamba Mwale anaweza kukuuliza magumu, au kitu fulani ambacho unakiona ni kigumu kwake, ni kitu gani haswa? Kwa Mwale vitu vigumu vipo vingi, kwa sababu naye ni mzuri, ni bondia mzuri, naye kaja kupigana kwa sababu arudi kwao na ushindi, unajua. Kwa hiyo ni mzuri, mwenyewe ni mzuri. Kwa hiyo tutazidiana akili tutazidiana mimi na yeye ana akili, kwamba ataonekana kama ana akili nyingi sana kuliko mimi, kanipiga sawa. Akiwa na akili nyingi tena kuliko mimi na akili nyingi kuliko yeye, nitampiga vizuri. Kwa hiyo sasa unaniambia kwamba hili pambano ni pambano ambalo ni la kutumia akili zaidi kuliko nguvu, au vipi? Hii pambano inatumia akili kuliko nguvu, sababu kutumia nguvu unaweza kupoteza wafu bila ukashangaa mwisho umepigwa vibaya. Hivi ushakutana naye Mwale au ndio mara ya kwanza? Ushai kumuona, mmekutana hivi uso kwa uso au? Hapana, ndio mara ya kwanza, kwa sababu hajakuja Tanzania, ndio mara ya kwanza nimemkaribisha na ndio mara ya kwanza kumuona yeye. Mmezungumza alipotua Tanzania kumwambia karibu na kipigo pia vile juu? Hapana, ila yeye aliingia airport kwa mbombo nyingi sana, akaongea shit. Kwa hiyo anasema kwamba maneno yake nisi baadaye asiye ataongea nini kitakachomtokea. Ni kitu gani ambacho aliongea ambacho kilikukera mpaka sasa hivi nadhani kwamba ameongea mambo mengi? Kwa sababu bondia yule lazima atambe, tambo lazima ziwepo, au vipi? Akaongea akasema bwana yeye mimi mtoto mdogo, kwa hiyo kaja hapa kaja kuchukua mkanda peleke South Africa. Na hicho kitu mimi ninachosema kwamba hamna, kwa Magufuli hapa hizo kutoka kitu hivi place hizi. Baba, umesikia hapa kazi tu, kijana wako akuangushe. So Class, kabla najua huna muda, hii fight unaiona ikienda hadi round gani? Ni fight ambayo itakwenda round zote 12 au ni fight ambayo unaweza ukaimaliza mapema?
Siwezi kupanga round kwa sababu naangalia mpinzani jinsi anavyokuja na jinsi anavyompiga. Kwa hiyo ukipanga fight unaweza ukapanga labda fight itaisha round fulani afu ikifika round ile kwa hapana ana akili nyingi. Kwa hiyo akifanya mistake ndogo ndio fight itaisha hapo hapo. Yaani bila uwe makini muda wote. Na ndio maana ulimwona lazima uwe makini muda wote. Kwa hiyo ukifanya mistake moja ushamaliza pambano lishaisha. Wewe na Master mmemwangalia video zake huyu. Yeah. Na katika boxers huwa wanaangalia sana ni kitu gani cha hatari. Ngumi yake ipi ambayo hutotaka ikuguse? Mwale tumemwangalia lakini kusema ngumi yake hivyo itanusa. Ngumi zote sasa zingusa kwa sababu unajua sometimes ipi ambayo kwa mfano acha nirudie swali. Ipi ambayo unaiogopa zaidi? Bado kwa sana na right yake. Right. Yeah. Right overhand cross au right straight. Right straight. Yeah. Safi sana. Kwa hiyo umejiandaa kuhakikisha kwamba ile right haikufikii na utamaliza pambano atakapofanya makosa. Yeah. Jamani, huyu ni Ibrahim Class. Majina anaitwa Ibrahim Class, Mdiendela. Ni bondia wa kulipwa Tanzania na mpaka sasa ni bingwa wa dunia. Mimi maisha yangu yani boxing ndio itanitoa mimi. Nijenga nyumba ya boxing. Nipo kazi zaidi, yani kama ndio naanza sasa hivi. Kumi ndio kama naanza. Hata mechi ingekuwa kesho mimi ningecheza. Sababu niko vizuri. Na imani ngumi wote zile kistahili. Tanzania itafika mbali sana. Sasa Class, mimi nimekuwa nafanya commentary mapambano mengi sana hapa Tanzania, kuanzia PTA, uwanja wa Kinesi, sehemu nyingi sana, na sijawahi kuona pambano lenye uzito kama huu. Pambano ambalo limepokelewa na Watanzania, liko Waingereza wanasema properly organized, liko sehemu nzuri. Ili pambano ukiangalia mapambano yote, kuna Sumaye Muki hilo pambano nalisubiri pia vile, na ukiangalia kuna mapambano mabondia kutoka nje wengi wamekuja Tanzania. Ili pambano unalichukulia vipi wewe kama Ibrahim Class kuwa mojawapo ya mabondia katika pambano huu au event yote hii kubwa? Kwanza kabisa napenda kuwashukuru sana Jackson Group na pia napenda kuwashukuru Azam na pia na wadhamini wote kwa sababu ile pambano ni la kihistoria. Kwa sababu kuna nchi nyingi sana ambazo zinacheza katika pambano langu. Kuna watu wanatoka nchi karibia 5 hapa zinajua kucheza pambano langu mimi. Na mimi ndio menikadi. Kwa hiyo kitu ninakifurahi sana, napenda sana yani kweli Jackson Group anatupa moyo kwamba mabondia tufanye nini? Yaani tuzidi kupigana ni kutumika kwa moyo kwamba si yani mtu yoyote anaweza kafikia kama sasa nilifikia mimi ya kupewa menikadi nicheze na mabondia wote tofauti ya kucheza. Yaani nasema bwana endeleeni hivyo, Mungu aendelee kuwapa moyo Azam, Jackson Group kwamba muendelee kutunyanyua vijana kwa sababu ngumi miaka mingapi iliyopita ngumi zilikuwa zimedola. Ngumi zilikuwa zieleweki, watu wanapeana ngumi yani wenyewe kiushikaji yani kwamba bwana wewe nitakupa mechi unataka kiasi fulani kiasi gani hivi wewe huyu tusimpe mechi anataka hela nyingi umeona. Kwa ngumi zilikuwa kwa Jackson Group waangalie wanampa mtu yoyote pambano acheze angalau kwa bondia wanampa pambano kwa sababu kuna wengine hawajacheza hata fight moja lakini Jackson Group imewapa pambano wacheze. Kwa hiyo Jackson Group inainua vipaji na inaendeleza vipaji vya boxing. Ni kitu gani cha tofauti ambacho Jackson Group wamekuja nacho ambacho kimebadilisha kabisa tasnia ya ngumi hapa Tanzania? Kitu gani ambacho umekiona cha tofauti kubwa ukilinganisha na enzi hizo za zamani kama nilivyosema? Jackson Group hawana tamaa. Jackson Group yani kwanza bondia wanampa hela wenyewe ambayo inamridhisha. Bondia analizika. Au ongeongea basi mimi ninapana. Jackson Group inampa bondia hela kujikimu katika maisha yake ambayo kwamba hata leo kama leo kesho kaacha ngumi atakuwa na maisha yake mengine pembeni. Kwa hiyo hicho kitu ambacho mimi nakifurahia sana ambacho hakuna promoter yote ambaye anaweza kufanya kitu kama hicho. Kama promoter wengi washazoea bwana anakupa pambano, ukimalizana naye hapo yani wewe imekula kwako. Umepigwa hujapigwa yeye ana habari, kashaingiza hela yake mfukoni. Na kama vile unaweza kumbuka kama kina Mudi Matuna iliandalia pambano kapigwa kaumizwa crack kichwani lakini kitu kimoja ile promoter leo mpaka leo sasa hata kama alishaye kumpiga hata simu bwana unaendeleaje sidhani kitu kama hicho. Kwa sababu mpaka Mudi Matuna akifanya kwa anaambia bwana nikipiga simu bwana sipokelewi simu yangu watu wananiblock nikasema sasa ndio nafikiri sana hivi tutapata wapi labda watu ambao wakupendeza sisi kingumi labda na wakatani wakatujali kwamba sisi bwana tunawakilisha taifa. Lakini Jackson Group napa biki hapo. Waendelee hivyo yani wanatupa moyo sisi tuendelee kufanya mazoezi na hata kama watu ambao hawataki kufanya mazoezi kwa sababu ya boxing yani waingie waliondoka makole kuna wengi sana waliacha waleta nguvu kisa unaona wengi wamerudi. Walienda kuiba sio wengine mkawezi lakini sasa wote wanarudi. Kwa hiyo Jackson Group yani imeleta utofauti sana katika boxing.
sidhani kama kuna promoter anaweza kufanya kama Jackson Group, hapana. Ni kweli kabisa. Na kwa mwisho tu, pengine wewe kama Ibrahim Class, ni jambo gani ambalo ungependa kuambia Watanzania? Nachoambia Tanzania kwamba kwanza kabisa kwamba Ibrahim Class yuko vizuri mpaka dakika hii mnavyoona kwamba niko tayari kupigana kwani kuingia kwenye pambano kesho. Nachoambia Tanzania kwamba mkanda hauwezi kwenda South Africa. Mkanda utabaki Tanzania hapa kwa baba yetu yani Rais John Pombe Magufuli. Kwa hiyo nachoambia Tanzania kwamba yani kesho ajiandae kushangilia. Ibrahim Class mkanda umekuja na umebaki hapa kwa sababu juzi nimechukua mkanda wa dunia GBC. Kwa hiyo na unakaa hapa. Mikanda nitaja hapa nyumbani. Acha nikuulize swali moja tu la kizushi kabla hujaondoka. Hivi unadhani Magufuli wanacheki mapambano yako? Kwa sababu umemtaja sasa. Najua anacheki. Kupigia simu siku moja. Haja kunipigia, lakini habari zake nazipata kwamba alikuwa huwa anaangalia mapambano. Anaangalia mapambano yako. Anaangalia. Kwa hiyo akikupigia simu nadhani atakwambia kitu gani? Utaandike huyo maliza. Naweza kukwambia hapa kazi tu, hapa kazi, hamna maneno mengi. Huyo ni Ibrahim Class na Mwale. Tunasubiri ile pambano kwa hamu sana. Ibrahim Class, inabidi nikuachie uendelee na shughuli zako na kutakia kila laheri. Asante sana. Asante sana, shukrani. Asante. Rambo in Da ni siku nyingine tena ambayo burudani ya masumbwi inakwenda kukujia ndani ya ukumbi wa Next Door hapa Masaki jijini Dar es Salaam. Mapambano 9, na katika mapambano 9 hayo yapo ambayo yanahusisha Watanzania dhidi ya wageni, lakini pia wenyewe wageni kwa wageni wanakwenda kupigana katika ulingo mmoja hapa ndani ya Next Door. Na hiyo pengine imekuwa ni moja kati ya sababu ambazo zimefanya siku ya leo kuweka utofauti kidogo wa mapambano mengine ambao umezoea kuyaangalia ndani ya Azam TV. Na leo hii burudani hii inakwenda kukujia katika lugha mbili adhimu, kwa maana ya lugha ya Kiswahili. Kwa wale wenzangu na mimi ambao tu wajuzi wa lugha ya Kiswahili, basi tutakwenda kuangalia burudani hii kwa kutumia lugha ya Kiswahili, lakini kwa wale ambao Kiswahili kidogo kinawapiga chenga, ambao wametumia school bus kwenda shule, basi lugha ya Kiingereza pia itakuwa inapatikana katika mapambano ya leo, ama kwenye commentary ambayo unakwenda kuisikiliza. Matangazo yatakuwa ya lugha mbili, hivyo hakuna mtu ambaye ataachwa na burudani hii ya masumbwi katika siku ya leo ndani ya ukumbi wa Next Door Arena. Ni wakati mwingine wa kwenda kusikiliza mawili matatu kutoka kwa wadau wa masumbwi na hasa wahusika katika siku ya leo, katika tukio la leo. Na moja kwa moja naenda kuzungumza na mwamuzi lakini pia jaji wa masumbwi. Huyu si mwingine ni Pendo Njau, ambaye atuambie pengine siku ya leo tofauti na siku nyingine, umejiandaaje Pendo katika tukio hili la masumbwi usiku wa leo? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi ya kuwa siku ya leo katika Rambo. Alafu namshukuru pia Mungu kwa kuweza kuniamsha asubuhi salama mpaka kunifikisha muda huu na kuweza kuingia kwenye ulingo. Kwanza nimejiandaa vizuri na timu yangu nzima imeniandaa vizuri mpaka nimefika muda huu. Tutarajie nini kwenye upande wa maamuzi na judgment kwa ujumla ili kumpata mshindi ambaye unasema huyu kweli ni mshindi? Tutarajie ukweli na uwazi, kwa sababu referee na judges tumetoka juzi kwenye seminar ambayo kubwa imefanyika pale Unomo hoteli kitu kama hichi, ambapo tumepikwa na naamini tumeiva watu wote ambao tutaje kufanya kazi leo. Kila laheri, mimi nikutakie, na bila shaka tutamuona mtu ambaye anatoka anashinda na hakuna minongono tena. Hakuna minongono. Shukrani sana. Asante. Na huyo ni Pendo Njau, mmoja wa waamuzi lakini pia majaji katika usiku wa leo. Lakini yupo pia Chaurembo Palasa, mmoja kati ya watu ambao pia watakwenda kutufanyia judgment ama kwenda kuwa waamuzi katika usiku wa leo. Chaurembo, mambo vipi? Safi safi. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Mbona kama unaonekana kinyonge fulani? Hapana. Sio kinyonge kwa sababu mimi mwenyewe sio mnyonge. Si unajua? Mimi mwenyewe nilikuwepo zamani na zidunda, kwa hiyo sio mnyonge. Kuna faida gani ya mtu kwenda kuwa jaji ama refa wa masumbwi, lakini kabla ya hapo background yake ikiwa inamuonyesha kwamba alipigana ngumi? Yani mtu ambaye aliwahi kupigana ngumi anafahamu. Unajua bondia anapopigwa ngumi ikamuingia, wewe ambaye uliwahi kucheza unajua. Na ndio maana kuna wengine ukimwona bondia anapigwa ngumi anacheka. Sasa wewe unadhani anapocheka kwamba labda anamzuga yule mwenzie, lakini ameumia. Na mimi zamani nilikuwa nikikuona wewe nimekupiga ngumi alafu unacheka na kufuata na kuongezea nyingine,
na kuongezea maumivu, lakini wengine hawafahamu. Lakini hata mabondia siwapi mbinu, lakini kwamba mwenzako unapomwona umempiga ngumi na anakuita au anacheka, basi nenda ukamfuate umuongeze. Bwana, tunashukuru sana cha urembo, na bila shaka tutasubiri yale ambayo mtakwenda kuyaamua pale kama majaji na kutupatia bingwa ambaye tutakuwa tunamwona huyu kweli ni bingwa, au ukisema huyu amechapika kweli amechapika tunamuona. Ya leo mimi nafikiri, na siku zote ingawa kunakuwa na watu mtu analalamika na nini, lakini mimi nafikiri mabondia wapige kwenye target. Unajua target ni hii sura, na mtu lazima aitike ngumi, sababu ngumi anaweza akapigwa, lakini sio ile ngumi ambaye imepiga kubwa. Kwa hiyo mwenzako akitikisika hivi, manake hiyo imemkolea. Lakini kama utampiga na anakuja tu, jaji anaweza asiangalie. Na ngumi unaweza kupiga ngumi 100 ambazo hazina madhara, mwenzako akapiga ngumi 3 tu zenye madhara. Bwana sawa, tunashukuru sana kwa elimu hii. Asante. Bwana, huyo ni cha urembo Palasa, mwamuzi lakini pia jaji katika masumbwi, na atakuwepo, atahusika kwa kiasi kikubwa sana leo hii katika usiku wa Vitasa. Hii ni Rambo Dar na ni usiku mwingine wa Vitasa ndani ya ukumbi wa Next Door Arena. Lakini kama jinsi ambavyo nilivyokujuza mwanzoni ni kwamba matangazo ya leo katika masumbwi utakwenda kuyapata katika lugha 2, lugha ya Kiswahili lakini pia kwa lugha ya Kiingereza. Sasa hebu twende tukatazame moja ya mahojiano ambayo yalifanywa na mkurugenzi wa Jackson Group Tanzania Kelvin Twisa na mtangazaji ambaye atakwenda kukuletea burudani hii kwa lugha ya Kiingereza, kisha tutarejea. Fantastic. Here we are, Rumble Dar, and I'm joined right now by a legend here in Tanzania. This guy is the boxing guru. Absolutely, what a fantastic guy. Jimmy Cubway, fantastic meeting you, sir. Thank you so much. Absolute pleasure. Pleasure to and be also here. as well, we've got there Jeremy Bean from Global Boxing Stars, part of this fantastic event. So Jimmy, come on, we're going to get stuck into this card right now. Have you ever seen a card stacked like this here in Tanzania before? Not that I could remember, to be honest with you. This is fantastic. It's so good for Tanzanian boxing. We've been waiting for moments like this. Back in the days, I was talking to one of the camera guys here. We were talking about back in the days, boxing in Tanzania, especially Dar es Salaam, used to be on the rougher sides of Dar, so to speak. Oh wow! Right. So we didn't have a lot of people coming in, apart from people who were really passionate about boxing. Just who knew boxing, and that was it. Yes, right, but now it's become an event, a Dar es Salaam event. You've got celebrities coming in, singers coming in, models coming in, socialites coming in. Oh wow! I better not tell my wife about that part then. I'm not gonna lie to you. I'm not gonna lie to you. By the way, I'll be working with Jimmy, focusing on boxing. Partly on boxing. Well, it's you're making it sound fantastic. So really, this is really now. Yes, this is great. This is great. Brilliant. For me. I've done a lot of commentary for Azam TV and other networks that, for obvious reasons, I'm not going to mention. But this is up there. This is fantastic. Good. This is what we've been looking forward to, and probably bigger things to come. I mean, it's an absolute pleasure. I mean, instantly meeting you. You know, the energy that comes from you and the passion for boxing and the sport just oozes from you. You know, I mean, this is what people on Azam TV, when they're watching this show live, they want to see. Yes. And obviously, you'll be speaking in Swahili. Yes. You know, hopefully we get a chance as well to open the show together in English, and you know, maybe one day down the road when we've done like Rumble Dar 12, I can be fluent in Swahili. You know, hey Jeremy, me and you can have a go at this. If we're going to be here for the whole of the year doing these shows, I think maybe we need to have him as a private tutor. I tell you what, it's not so hard. Kiswahili is not so hard. It's pretty much like English. May I have naomba? You know, it's the same phrases. Naomba, please. May I have? It's a polite language. It won't take much. I mean, you guys. We'd love to learn. We'd love to hang out with me a couple of weekends, and we will. We'll always be discussing, and that's not about hanging out with you as well. It'll be tomorrow night. So let's talk a bit about the fight card. So you know, what's your give me your favourite 3 fights on this upcoming fight card, and give me some predictions and styles on the card that you think the viewers interested in. When I looked at the fights initially, I thought Ibrahim Class and Mwale
That's going to be a fantastic fight. Yeah. They're both stylistic fighters, classy as well. Excuse the pun. Yeah, class. Yeah. Good boxer. Yeah. Tanzania's favorite boxer. Okay. He's an entertainer in the ring. He moves very well. Amazing footwork. Yeah. He's got a really good jab, stiff good jab, and moves very well in the ring. So I'm really looking forward, and I think Mwale would provide that challenge to push him to another level. What do you think to Mwale? I mean, he's 8-0. He's a very cocky fighter. You know, they say he's a good prospect, but you know, it's always down to who have you fought, who have you beat. You know, to kind of, because we've seen a lot of fighters in our time, Jeremy, yourself, and you know, you speak about them. They go to the States or to a record with like 20-0. They face a guy who's 7-0, but that 6th guy he's fought have been pretty much Olympic and world champions. Yeah. And it's all down to the pedigree of the opponent. Yes. So I mean, based on the pedigree of opponent of Mwale and the pedigree opponents of Class, do you see much different there? Do you see much difference in the opponents they both fought in the past? Oh yeah, for Ibrahim Class, I can't speak so much for Mwale, but for Ibrahim Class, I've watched a few of Mwale's fights, and I think this Mwale is going to provide a challenge for Ibrahim Class, because I don't think Mwale is one of those fighters that would succumb to Class's rhythm. So to speak. So he's going to provide, he's going to show Ibrahim Class a few things in the ring that Ibrahim Class has not faced so far. Yeah. You know a little bit about Dennis Mwale, Jeremy, as well, right? I think he's going to ask some questions of Class. He's definitely going to ask some questions. He's highly rated in South Africa. So he's a Malawian, but his home is Johannesburg. And he comes out of the Jody Solomon stable, female trainer. She also trains the likes another Malawian light heavyweight, Isaac Chilemba, who is so he's in a great stable. He's part of a great gym. He's highly rated. I think he's going to bring out the best in Class, but he will ask questions. I think it's his record of 8-0 or something is a little bit misleading, because guys are struggling for fights. He should be kind of already a 15-0 fighter, but it's just been COVID and different other things that have kind of kept him not getting into double figures. But I think it's a well-matched fight, clash of styles, and I think it's a great for a main event. It's not gonna be a early knockout. I think they're both gonna test each other, and I don't see this going a stoppage for either. I think it's gonna go the distance. Yeah, that's very interesting, because I mean, a lot of Jimmy, as well. When you look at people's records, and you've got a guy at 8-0, and I think Class has got over 30 fights, right? People can turn around and say, hey, what a mismatch, but we all know that's just not true. It's down to who you are. It's the style in the matchmaking. The opponents say for 8-0, he's not lost a fight. He does not want to lose. He's going to come to fight. So you're guaranteed this guy's here. He's here to make a point. Class, he's had some losses, but he's battled through that. And I saw a big story about him where he's had a pretty tough life, coming through a very, very tough life. Probably you can add some more light to that, but also through boxing, he managed to buy himself a house and get on his feet. So tell me a little bit about the Ibrahim Class story. Class is a success story in Tanzania, so to speak. I mean, he's as a young man, obviously, in Tanzania, I've been through ups and downs like any other normal teenager growing up in Tanzania, but he found boxing, and he's used boxing to elevate himself to that level. I've watched him fight from day one, and he's improved quite a lot. It was a bit awkward when he started, but right now, through the fights that he's had, about 30 fights, he's really learned and perfected his craft in the ring. And I love watching him, because he provides, he moves very well in the ring, and is very easy on the eye, so to speak, in terms of boxing. So for Class, I think this is an opportunity for him to just assert himself and say, I'm still here and I'm still classy. Yeah, because I mean, I do a lot with Manny Pacquiao. I work a lot with Manny, and as you know, he's the only 8 division world champion ever.
you know, soon to be, hopefully not soon to be, sorry, maybe become president. Oh, I don't know, there's a vote. But he's soon to become a president, and possibly become a president one day, and he's great with the people, but he's got losses, right? Yes. Doesn't make him not a great champion or a great fighter. You know, people have this misconception that, you know, once you've had a couple of losses, oh, it's over for you. I mean, we know, I mean, that's not entirely true. What's your thoughts on that as well? You look at all the great fighters, the Muhammad Ali's, Larry Holmes, you know, I'm not going to talk about Lennox Lewis, South Africa, Hasim Rahman. It's how you come back, it's how you handle your losses. Yes. So for me, if I see a loss on a fighter's record, it doesn't really send any alarms to me. It's just that it's a learning curve, it's an experience. You get beat and you learn from it. Lennox Lewis is a perfect example. Hasim Rahman, he fought the first fight. When you watch the first fight, Hasim Rahman and Lennox Lewis, I mean, Lennox Lewis approached the fight in a cavalier way. He's in South Africa to have a good time. Madiba and all of that. He was not really concentrating on the job. And Hasim Rahman was really a known quantity at that time. And that's how boxing goes. One shot, he got through with one shot and ended the fight. That's it. So Lennox Lewis learned his lesson. And if you watch the second fight, which was in the States, was it in Nevada? I think it was in the States. In the States, he took care of business. I mean, fourth round, he had a loss against Oliver McCall as well. Oliver McCall, He went on to be a Hall of Famer. So losses, it can make you. It can just give. You know, it's how you come back. How you come back from the losses. You learn your lessons. You learn when you're in the ring. I mean, it's you and the other fighter. I mean, and the heavyweight division. In the case of Hasim, and one punch changes the whole game, right? It changes the whole fight. So losses. I think I would rather have a fighter who's had losses because they've had an experience in losing. They can come back from that. But fighters who've never lost. We talk about the Mayweathers and we talk about the Rocky Marciano. I don't think. To me, I don't think they were really tested because the ultimate test is when you lose and come back and win again and come. Who are you as a person? Yes. You know, who are you? How has that loss affected you? And how do you come back from that? Very good. So we've heard from Jeremy saying you think this is going to be a distance fight. Do you on the Class versus Mwale? Do you think it's going to go the distance? Yeah, I think it's a well-matched fight. I don't think they have enough power. Either of them, they're more knockout power. Yeah. So I see it going the full. It's a 12 rounds. I see it going the full 12 rounds, which will be great. It'll be a boxing spectacle. Okay. And it's two kind of East African heroes against each other, which is great. And your prediction for the main event? Hopefully it goes the whole 12 rounds. I want to have fun with this one. You are a fan here as well. Really, I've looked at it, and it's for me. I don't like to normally give that many predictions, but I can see this being a split decision fight, going in the favour of Ibrahim Class. I think that Mwale's going to be tough and he's going to come forward and confuse the judges because of his aggressiveness. But I think, Jeremy, you're right about doesn't quite have the knockout power. But again, you know, it only takes 3 pounds of pressure on the jaw and it's game over. But that's my prediction of the fight. So that's good. So we've talked about the main event. What's another one of this? We've picked one. Let's pick 2 more fights that you would like to talk about and the reasons why. I would like to. Is it Makinda? I think it's Hafidi. Hafidi David. And Kaminja. Hafid David and Kaminja. Okay. Hafid David I'm not going to call it a Cinderella story, but Hafid is in the armed forces. Yeah. He's had a brilliant amateur career. Okay. He's sparred with the likes of Kiduku. He's a sparring partner. He's been a sparring partner before he turned professional. Okay. And this is his first professional fight. I'm just losing my mic here, so I'm just going to put this back on, guys. If you want to put that or edit it out, that's up to you. So Hafidi. So I think Hafidi is an amazing boxer. He's still learning his craft.
I've watched his amateur fights in the armed forces because I live very close to the armed forces. So, on Sundays they usually have tournaments, and I go there and I watch. So the first time I watched him, I said, "Oh, this boy should turn pro." So I spoke to him, and then you know, there are rules and regulations in the armed forces. Before you turn pro, you have to talk to your superiors, and you get a permit for you to turn pro. So I said, I mean, we could talk to your superiors, and his promoter and myself talked to the superiors, and he got a go ahead. Oh wow! So you really think that highly of him? I am really. I hung out with him. There's one time we were filming his documentary. We were documenting his journey to professionalism. So he's an amazing guy, really good-looking guy. He's the total package, by the way. That's what you like. Very marketable as well. So I'll keep an eye on him myself then. Yeah. So Hafid, I'm really looking forward to this one. I just hope he doesn't succumb to the occasion and the pressure, because this is his first professional fight. That's right. So I just hope he holds his nerves, and I hope he doesn't try too much to impress. Just get in the ring, box, do your style, and then get away with a win. If he gets his win tomorrow, that will be fantastic for him and for the armed forces. They're all rooting for him. Great debut. And and debuts can be like that, you know. But again, if it doesn't go for him, you know, again, get to see who he is. He'll come back. And being in the military, he's obviously got a lot of mettle. You know, and he's not a quitter. And did he have many fights as an amateur? Oh yes, he's had quite a lot of fights. I can't remember how many, but he's been boxing professionally. As an amateur for quite some time. I think he's got about 30 amateur fights. Okay, good. So he's got some decent pedigree. And he's done some good sparring with some middleweights. Interesting. So he's provided sparring services, so to speak, for some and boxers. I think David, he's a cruiserweight. So it's another big weight. You seem to, in Tanzania, you seem to have quite a few big guys here, you know, very strong. Because I mean, I've dealt with a lot of fighters from, you know, the featherweight, bantamweight. Like Namibia has a lot of kind of featherweight, bantamweight, flyweight division, but Tanzania, you seem to have more of the kind of bigger weight divisions here as well. Is that kind of a trend here? You have like the more of the bigger set, heavier guys in the boxing. I think we're very well known for the from lightweight to welterweight and light middle and middleweight. We don't have a lot of success stories for heavy. So this is recently where the bigger guys are coming on. This is when the bigger guys. I think initially he was a light heavyweight. So he had no competition. But for him coming in as a cruiserweight doesn't make much of a difference. I think it's what 2 kilos, a couple of kilos. Correct. So I'm really looking forward to this fight, to be honest. And what about his opponent? What do you know about his opponent? Is a bit on the aging side. I would have loved to see him with someone much more competitive, but don't get me wrong, I mean, this guy is experienced, so he knows his way around the ring. He knows his way around the ring, and facing an amateur, this is Hafid's first professional fight, so this could be a learning curve for him, but Makinda, who is going to provide a lot of competition for Hafidi, and also I think Hafidi will learn a lot from this fight because he's fighting a very experienced guy in the ring. Well, I don't know too much about these two fighters. I know they're on the very start of the undercard, you know, and that's where they start in this business. What's your prediction for this fight? I think Hafidi takes it. KO? I think Hafidi stops him. He's got very fast hands. He moves very well in the ring, and he plants his feet very well in the ring. So he's got power behind him. So right cross, straight right down the pipe. A right overhand. I think onto the temple. I think. Just but above the glove. I just hope he doesn't get too excited. There's that as well. You see, that is it. You see, we get this a lot, don't we, Jeremy? And I think the same with Ardi and other fighters. When they get overexcited and they've not had that experience, they seem to then start and they forget. Hang on a minute, I could have another 7 rounds to go here if I don't stop this guy. And then that guy goes,
Well, you've just given me everything you've got, and I'm still here. You wait, when that bell rings again, I'm coming. Yes. You know, so, you know, you're right. It's throwing caution to the wind, understanding your craft, listening to your corner, not getting too excited, taking that jab, stepping back, taking a look. Is he hurt? Is he drawing me in? Yep. You know? I think. So good luck to both opponents there. And on your third fight, who we got? Who's your third pick for fight? Well, I'm looking at this Teva Pulev and Marrero is Marrero. Great fight. Yes. Great. Really looking forward to that. To our that favorite fight. Great fight. And I've had questions today. I was all over the place today, just trying to find out what people think about this fight, and one fight that stood out was the Pulev name. Pulev name. Is this the same person who fought Joshua? Are they related? And all of these questions. So there's a lot of excitement in Dar. You know, these are big names. These are big names. Ibrahim Class, and then you look at Pulev. The name Pulev. It's incredible. These are great names on the shelf. Yeah. I mean, Kubrat's here as well. You know that, don't you? Is he here? He's cornering his brother. He's working in the corner. He's cornering his brother. Yeah. So and Avalio Gotsev is the manager who brought Samuel Peter. He's actually co-commentating with me. You've got big names here. You've got big names here. So that's a talking point. This is what I'm going to talk to. Correct. I've been asked about this question. Is he related to the brother? Pulev? Because we watched the fight just recently. Anthony Joshua and Pulev. Well, if you look at the Pulev fight against Anthony Joshua in the heavyweight division, don't forget, just not long before the fight, for 3 weeks, Kubrat Pulev had that COVID, all right, which he got. So he had it for like 3 weeks. He couldn't train, couldn't do anything. Goes to London. Then they got the kind of quarantine period. Then they got the lockdown, the bubble, all that scenario. So he wasn't ready. And I said to Tervel tonight in an interview, you know, your brother's great. He's one of my favorite heavyweight fighters. I absolutely love his style. He's tough, he's strong, and he can box, right? We've seen him drop people. Yeah. But you know, he what he did is he you know, he wasn't ready. He wasn't. His training wasn't as good as it should have been. So he took it. For me, I fancied him. I thought he would give Anthony Joshua quite a fight, but because the amount of talk that went around before the fight, we all wanted, but his training didn't go to plan. I think that's the best way to do it now. His training didn't go to plan. That's boxing. He's got to come back. Yeah, and he will. And I think good fight from his Takam. But getting back to Tervel, Tervel is. Just quick, Tervel. Ibrahim Class is outside waiting for an interview, and they say he's in a rush, so. Okay. We can speak it up or we get. Okay, well let's do this then. Let's do. Okay, so we've got. Let's do this then. So we've got Tervel Pulev versus Marrero. Marrero, awkward fighter, but he comes to fight. A lot more experience than Tervel. Tervel was the bronze medalist, as we know, in the 2012 Olympic Games. So he's been right at the top. He only lost to Usyk, as you remember, who then became champion and went on to sign with Eddie Hearn, and we all know where he is now. And then we've got Marrero, difficult fighter, good style. What's your prediction for that fight? I'll have to go with Pulev. Pulev, okay. Stoppage? Yes, stoppage. Yeah, yes, what round? I think in the middle rounds, 6th, 7th. Yeah, I think it's fair. Jeremy? You've got the golden boy against the bad boy. So you've got the fighter with the Olympic pedigree, but you've got him up against the spoiler. And I think that's what Marrero is going to try and do. He's going to try and spoil and upset the apple cart. I think it'll be competitive, but for a few rounds. But I think the class of Pulev will obviously come through. Fantastic. Fantastic. I've got the same. I think it will be a stoppage. I think it'll be an early stoppage for Tervel. I think that he will dominate Marrero. I think he'll break him down, and I think that, you know, we could see Tervel stopping him probably between rounds 3 and rounds 4. Well, thank you very much, and hey, let's get ready for fight night. Really looking. Naam, tumerejea tena katika kuangalia yale ambayo yanasindikiza siku ya leo, yanasindikiza tukio la leo katika usiku wa Vitasa. Ni Rambo in Dar, mapambano 9 ndani ya ulingo mmoja, ndani na nje, na hii imetufanya tulete matangazo
ya Kiswahili na Kiingereza katika mapambano ambayo utakwenda kuyashuhudia kuanzia saa 12 ndani ya kituo chako bora kabisa cha Azam TV. Yote haya yakiwa ni kwa sababu ya kufungua mwaka 2021 kimasumbwi, kufungua mwaka 2021 katika ndondi, katika Vitasa, na hili ni tukio la kwanza katika mengi ambayo yatakujia ndani ya mwaka huu wa 2021 katika mchezo wa masumbwi, katika burudani ya ndondi hapa nchini Tanzania. Na kama jinsi ambavyo umeweza kusikia kwa wadau mbalimbali ukiwemo waandaaji wa tukio la leo, kwa maana ya mkurugenzi wa Jackson Group Kevin Twisa amesema kwamba wanataka kufanya Tanzania iwe ni jukwaa la ngumi kimataifa. Hivyo tutarajie mengi sana ambayo yatakuja kutokea na utakuja kuyashuhudia pia kupitia hapa Azam TV, tukiwa tunajaribu kuweka ile kauli mbiu ya kwamba sisi ni nyumba ya burudani, na burudani yenyewe ikiwa ni kwa wote. Hakuna mtu ambaye anabaguliwa katika burudani hii. Leo mapambano ni mengi sana, tukiwa tunasindikiza lile pambano ama pambano ambalo linabeba usiku wa leo. Ni pambano kati ya Ibrahim Class ama wengi wakimuita King Class Mawe dhidi ya Dennis Mwale kutoka nchini Malawi. Hilo ndilo litakuwa pambano kuu, lakini yapo mapambano mengi sana ambayo yanakwenda kupiganwa, ikiwa pambano la Tevo Pulev ambaye anakwenda kupambana dhidi ya Vikapita Merero. Hilo ni pambano ambalo linakwenda kuhusisha wote ambao si wa Tanzania. Lakini tunajua kwamba leo hii miongoni mwa mapambano ambayo yanakwenda kupiganwa yanayohusisha wa Tanzania dhidi ya wageni ni pambano ambalo linakwenda kumhusisha mwanadada Stumai. Sasa hebu tusikilize kutoka kwa kocha wake namna gani ambavyo wamejiandaa pengine na wanatarajia nini katika usiku wa leo. Kocha, mambo vipi? Safi bwana, vipi hali bwana? Fresh, uko vizuri? Bwana niko vizuri sana. Wewe uko vizuri? Vipi bondia wetu Stumai, yuko sawa sawa? Yaani kama unavyosema mimi niko vizuri, bondia yuko vizuri zaidi yangu mimi. Bwana, kwanza tuje katika upande wa maandalizi. Umemwandaaje na mpaka sasa yuko tayari kiasi gani kwa ajili ya kwenda kuhakikisha kwamba bendera ya Tanzania leo hii inapeperuka kwa namna yake? Bwana, kwanza nachoshukuru Jackson Group hawajashtukizani. Walituambia kwa wakati, tumejiandaa kwa wakati, kwa maandalizi mazuri. Wa Tanzania yani watarajie mchezo mzuri sana ambao utakuwa na ushindi, na training ya safari tumeitraining kwa ajili ya knockout. Kwa hiyo watafurahi zaidi kwa sasa hivi wanachofanya wao, wanokuja huku waje, wanunua vingamuzi basi wanunue, waangalie mchezo mzuri ambao anaenda kuonyesha Stumai ambao hajawahi kuonyesha katika michezo yote aliocheza. Huu tumekuja kitofauti, tumekuja na vingine, tumekuja na mwaka mpya na mambo mapya zaidi. Njia ya kwanza ya kumshinda mpinzani wako ni kumjua kwa kiasi gani mmeweza kumjua mpinzani wenu, kwa kiasi gani mmeweza kumjua mtu ambaye anakwenda kupanda katika ulingo leo hii na Stumai. Tulimwangalia kidogo Madono, lakini hatujaangalia sana hilo. Tumechoangalia sisi kuangalia njia za boxing, tujue kabisa tunashindaje, na kweli hizo njia zote tumefanya. Bondia kwenye saikolojia yuko sawa, kwenye fitness yuko sawa, kwenye techniques yuko sawa. Kwa hiyo mtarajie wa Tanzania ushindi mzuri tu ambao hauna utata wote. Tunashukuru sana na tukutakie kila laheri wewe na Stumai. Asante sana. Sawa, bwana, huyo ni kocha wa Stumai ambaye anakwenda amemnoa vilivyo ama amempika vilivyo bondia wake Stumai kuhakikisha kwamba leo hii anawatoa kimasomaso wa Tanzania. Hapa tulipo ama katika eneo hili la Next Door Arena tuko salama kweli kweli, na ulinzi umehakikishwa kwamba hakuna manyuva yoyote ambayo yanafanyika, hakuna ujanja ambao utafanyika kwa namna yote, na hii inatufanya twende tukazungumze na mtu ambaye anahusika kwa kiasi kubwa sana na ulinzi. Boss, mambo vipi? Poa, inakuaje? Fresh, uko sawa? Kama kaa. Bwana, kwa mtu akiona umekaa nje bila hii suti anaweza akasema kwamba wewe pia una bout hapa ndani. Kuna mtu unakwenda kupanda naye ulingoni. Yes brother. Hebu tuambie kwenye swala la ulinzi kwanza likoje? Tuna uhakika wa usalama wetu kiasi gani katika eneo hili la Next Door na mambo yanakwenda mazuri kiasi gani? Ni 100%, vijana wameenea, nikiwa ni mwakilishi wao. Mimi ni chief security, kwa hiyo ulinzi upo wa kutosha kabisa. Na waisi watu waje kwa wingi kabisa kuangalia pambano hili. Usalama huko kabisa, everything is okay, kila kitu kiko sawa, asiogope mtu yoyote, upande wa ndani, parking, yani kote kuko everything is okay. Kwa hiyo nawakaribisha sana wale wakwepo huko, wasogee, waje. Swala la ulinzi liko safi kabisa, kila kitu kiko vizuri kabisa, kila point ina usalama wake. Kwa hiyo nawaambia hivyo. Bwana, ukiendelea kupiga chuma tena suti inachanika. bado naendelea tena na tena ili kufikia malengo zaidi. Bwana, sawa.
Asante sana brother. Safi. Bwana, huyo ni Chief Security Officer wa eneo hili ama katika tukio la leo katika masumbwi leo hii ndani ya Next Door Arena. Mimi ni Alwa Ramadhan Ngoda, bado tuko pamoja sana hapa mpaka pale ambapo tutakwenda kushuhudia kile ambacho kimetuleta katika ukumbi huu wa Next Door Arena. Kwa sasa twende tukapate mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuja kuangalia yale mengine ambayo tumekuandalia katika usiku wa Vitasa leo hii. Ni Rambo Inda. Bado nafasi nyingine kwa Bwalia. Cheza kunatoka na pasi ile goli ya pili ametupitiza perfect kwende. Jiwe. Morrison anaingia ndani Morrison. Anawakera. Morrison anawakera. Kwamba kile ni chabuku kutoka pingani. Je, unafahamu unaweza kupiga namba *150*50*5 alama ya reli na kubadili kifurushi upate chaneli unazotaka kwa kutumia simu yako ya mkononi? Piga *150*50*5 alama ya reli. Chagua lugha. Ingiza namba yako ya kadi. Chagua namba 2. Badilisha kifurushi. Chagua kifurushi unachotaka. Chagua kubadili sasa hivi au baada ya kifurushi chako kuisha. Umekamilisha. Kama umeshalipia kifurushi ambacho hakina chaneli unayotaka, ndani ya siku 2 unaweza kuongeza salio na kubadili upate kifurushi kingine. Kama zimepita zaidi ya siku 2 tokea ununue kifurushi chako, unaweza kubadili kwa kulipia upya kifurushi kingine. Ewa, ushapata. Azam TV, burudani kwa wote. Kwa jina naitwa Emmanuel Shija, ni bingwa wa mchezo wa Muay East Africa. Kwa jina naitwa Senpai Gola Kapipi, ni katibu mkuu wa chama cha Ushu Kung Fu Tanzania. Kwa jina naitwa Tataboy, ni mchezaji wa kickboxing Tanzania. 我叫傅国栋，我来自中国。 Nimepigana mapambano mengi duniani pamoja na hapa Afrika. Mkoa wa kula kwa Tanzania, kickboxing imerudi katika nchi ya Tanzania. Tunarudisha kickboxing kwa kupitia kampuni ya Nguvu Martial Arts Limited. Na mashindano tumepani yatakuwa kila wiki, tutakuwa tunafanya mashindano ya ring. Lakini kwa kufungua mchezo huu tutapata wachezaji ambao legendary wa mchezo wa kickboxing ambao wanafanya vizuri sana kwa miaka ya nyuma. Na sheria ambazo tutazitumia sisi ni sheria za mchezo wa sanda. Sanda ina maana ni Chinese kickboxing, ambayo katika mchezo huo sisi tutakuwa haturuhusu kupiga hizi ijate au ebo, na toka tuaturuhusu kupiga vifuti, na tutakuwa tunaruhusu kumwangusha mtu. Unaweza kumwangusha mtu kwenda chini, lakini uwezo ukamalizia. Kwa muda mrefu kickboxing Tanzania ilipotea. Nashukuru Azam na wadhamini wa China kwa kurudisha mchezo huu. Wapo, naomba watu wengi na mashabiki wengi wajitokeze mwezi wa 2 kuangalia mchezo huu. Kickboxing imezaliwa upya. Asanteni sana.
tupo pamoja na wewe mtazamaji wa Azam TV katika kuhakikisha kwamba tunakuletea yale ambayo yanasindikiza kabla ya kuelekea katika tukio lenyewe ama kuelekea katika matukio ambayo yametuleta hapa katika ukumbi wa Next Door Arena, na si kingine isipokuwa ni masumbwi mapambano 9 ambayo unakwenda kushuhudia katika ulingo mmoja hapa Next Door Arena katika eneo hili la Masaki jijini Dar es Salaam. Na mapambano yenyewe ni mengi isipokuwa ni kukumbushe tu kwamba main card ya mapambano kuu ni kati ya Ibrahim Class ama King Class Mawe dhidi ya Dennis Mwale ambaye anatoka kule nchini Malawi. Hili ndilo ambalo litakuwa pambano kuu linalobeba usiku wa leo, ikiwa ni Januari 29 mwaka 2021. Lakini nimekujuza hapo awali kwamba kuna pambano la heavyweight, yani ule uzito wa juu kati ya Shaban Jongo ama Jongo ambaye anakwenda kupambana dhidi ya Sean Miller kutoka nchini Marekani. Ili huenda likawa ni moja ya mapambano ambayo yakawa ni matamu sana, kwa sababu kuna kuwa na utamu wake wanapopigana watu ambao ni wa uzito wa juu. Alipigana Jongo na akamtandika mchumia tumbo katika moja ya mapambano ambayo alipiganwa hapa katika ukumbi huu wa Next Door. Leo hii anakwenda kupambana na Marekani Sean Miller. Atakwenda kuonesha kitu gani Jongo, mtu mkubwa, mtu mwenye mwili wake kutoka kule Bagamoyo, pwani nchini Tanzania. Leo hii ana vita dhidi ya Marekani. Hivyo hili pia ni pambano la kimataifa, kwa maana kwamba linamhusisha Mtanzania dhidi ya mtu ambaye anatoka nje ya Tanzania kwa maana ya Marekani. Lakini pia Nasibu Ramadhani, moja kati ya mabondia ambao huwa hawakupi pumzi wanapokuwa ulingoni, kwa maana kwamba anapiga zile ngumi zisizokuwa na breki. Basi naye pia anakwenda kupambana leo hii katika ulingo dhidi ya Nkosinati Biana kutoka Afrika ya Kusini. Naam, hiyo ni kwa muktasari tu. Hiyo ni kwa muktasari tu kile ambacho kinakwenda kutokea katika ukumbi wa Next Door Arena hapa Masaki. Na kwenye ngumi bwana, kuna vitu vingi sana, hasa kwa mabondia pale ulingoni. Yako mengi sana ambayo yanatokea. Kuna watu wanatoka ulingoni wakiwa wanavuja damu, kuna watu wanatoka ulingoni wakiwa wamevimba, kuna watu wanatoka ulingoni wakiwa wamevunjika. Japokuwa wenyewe huwa kabla ya fights huwa wanatambiana kwamba anakwenda kuua mtu. Yani kwamba huyu bwana ashuki ndani ya raundi ya 3 na kwenda kumkalisha chini na tunazika. Hayo hizo ni tambo za mabondia. Lakini je, kwa kile ambacho huwa kinatokea ndani ya ulingo kwa maana ya majeraha na vinginevyo, nini ambacho huwa kinafanyika? Hii inatupa nafasi ya kwenda kuungana na daktari ambaye anakwenda kuhusika kwa ajili ya kuangalia kila ambacho kitajiri kwa mabondia. Dokta, mambo vipi? Safi, habari yako? Salama, uko vizuri? Niko poa kabisa. Bwana, kwanza ni muhimu wa Tanzania wakajua nafasi yako, umuhimu wako leo hii katika tukio hili la ngumi, ukiwa unaangalia afya za mabondia wote ambao wanakwenda kupigana leo. Okay. Kwa majina naitwa Adija Hamisi Muchenyi, ni daktari, tunasema kizungu wanasema ring physician. Umuhimu wa afya katika si kwa bondia tu, kwa afya wote, lakini kwa bondia una umuhimu kubwa sana, kwa sababu bila afya hakuna kupigana. Zamani tulikuwa tunasema tunapima kitu kimoja, wasipokuwa na afya njema hakuna ngumi, lazima wapime pressure na vipimo vingine vya damu. Kwa hiyo afya yao yenyewe ndio kila kitu kwao. Kwa hiyo mimi nahakikisha bondia wako sawa, nimewapima wote wako vizuri na wako sawa kwa fight ya leo. Na kama itatokea kuna yoyote ambaye atapata chochote pale, asiwe na shaka kwamba mambo yote yako sawa sawa. Kwa kweli kila kitu kiko sawa, kuanzia afya zao, na hata kama kuna emergency yoyote tuna ambulance nje ya kuwasaidia, na nimejiandaa kikamilifu na wenyewe najua kukamilifu kwa sababu ya afya zao. Kwa chochote kinachotokea niko tayari kuwasaidia kwa sababu ndio kazi yangu. Kuna lolote ambalo pengine labda unaweza ukawashauri waamuzi, kwa sababu maamuzi ndio wanasimama katikati pale, anaweza akapigwa mtu akawa kwenye hali fulani hivi, una nafasi ya kuweza kumshauri kwamba kwa hali ya bondia jinsi ilivyo hiki kifanyike? Kwanza kikubwa nimekaa pale kwa sababu kuangalia mabondia wanavyokuwa. Mimi ndio muamuzi wa mwisho. Bondia amepata cutting kubwa, lazima nitakaposema stop fight ni stop fight. Kwa hiyo niko kwa sababu tutakapomwacha najua madhara mengi ya kuwa na matatizo, kwa sababu kuna cutting wengine wanapata kubwa, labda refa yeye anaona sawa, labda anataka kuchezea, kwa sababu mimi sio refa, kocha mara nyingi wanataka, kwa sababu tunataka fight iishe na bondia wake asishindwe. Kwa hiyo wengi wanapata madhara kutokana na makocha wao wanawafundisha. Inawezekana mtu kapata cutting lakini anachomwambia
endelea. Kwa hiyo munkar anampa na bondia, kwa sababu ni wakati wake wa kukubali, anaendelea kupigana. Ninachoshauri makocha wote wa mabondia, wakanaona cutting imezidi mabondia, wakubali, na maamuzi ya mwisho na daktari. Kwa hiyo wakumbuke kuna ngumi sasa hivi ni kazi yao, kwani baada ya ngumi wanapata side effect au matatizo baadaye. Unakuta na watu unaona kuna wengine hapa sitaki kuwataja, akili zinakuwa matatizo, wanaweza kuwa mataira, wanaweza kuparalyze. Kwa hiyo wawe makini, wasiwashawishi kwa sababu ya kupata pesa zao. Wakumbuke kuwa kuna madhara baada ya ngumi. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Tena na washauri na sisitiza, nimeiona na najua naifanyia kazi na jua hiyo ni ipo, ila wawe makini sana kwa hilo. Inaonekana ushabeba lawama nyingi sana wewe, kwa sababu unawezekana ukasema kwamba bwana hapa basi, na kuna bondia bado anataka ujue. Bondia kuna wakati anafikia yeye anasema hataki kupigana, inabidi akubali, ila kocha wa pembeni anakuambia endelea, kile kinawakosti sana. Inabidi makocha wengi wawe makini. Inaniuma kwa sababu nikimwona vile mimi daktari najua side effect na nakuja kuwapata. Naomba makocha wawe makini. Yani naiongea Azam TV na zidi, naomba na nyie kama mtaweza kufanya counseling kwa makocha, hiyo itokee, wasipate madhara. Leo wanafanya biashara na ni kazi yao, lakini baada ya hapo kuna matatizo yanayokuja kuwapata. Kwa hiyo naomba makocha wawe makini kwa mabondia wao, kwa sababu ni kazi yao, ndio ajira yao na biashara vile kwa mapromota, na si wengine, ni starehe pia kwa wateja wetu. Sawa, mimi niombe tu, mimi sipigani, nitakuwa hapa, mabondia kutoka nitawafanyia interview. Sasa wengine huwa wanatoka na hasira kidogo, kwa hiyo ukitoka kule uje uniangalie na mimi huko, pengeneza nikachuchwa konde moja la maana, alafu nikapata cutting nje. Cutting hauwezi kuipata kwa sababu watu wengi wanashangaa, daktari mwanamke unawezaje kwa muda mabondia? Uje mtu yote kitu ni urafiki. Ukishatengeneza kitu urafiki, ukafanya counseling ukaelewa, hakuna kinachoshindikana. Kila kitu kinakwenda sawa. Kila laheri. Asante sana, kazi njema. Sawa, bwana, huyo ni dokta ambaye anakwenda kuangalia afya za wote. Mimi nimemuomba kwa sababu mimi jukumu langu ni kufanya interview na mabondia hapa. Sasa ukikuta bondia ameshachapika ndani na hajaridhika na matokeo, alafu unakuja kumfanyia interview, unamuuliza maswali fulani ya kukera, anaanza kuweka na wewe pia jibe moja, alafu kaja kuwa mtihani. Kwa hiyo afya zetu muhimu hapa pia. Ni wakati wa kwenda kusikiliza ujumbe maalum kutoka kwa waandaaji, kwa maana Jackson Group, na hii moja kwa moja tunakwenda kuungana na Kevin Twisa akiwa sambamba kabisa na mtangazaji wa tukio hili la leo kwa lugha ya Kiingereza, kisha tarejea hapa kwa ajili ya mengineyo. Okay, here we are right now, getting ready for the Rumble in Dar on the 29th of January, and tonight I have my co-business partner and fellow CEO from the Jackson Group, Mr. Kelvin Twisa. Kelvin, welcome. How are you, sir? I'm good. How are you doing? Very, very well. How's things going? I can see the rings all being made now. You're doing a lot of work and you're getting the sleeves rolled up. Tell me about what's happening right now. So right now we're just about to have a production meeting with the Azam team. I think the setup's going well. We've seen the LEDs on top of the ring are there. Chairs are in the place. The seats upstairs are already sorted out. And I think we already are live on Azam TV because the transmission truck is outside, so we're pretty good. Fantastic, yeah. Fantastic. And what's the response been like so far, you know, to this whole show and how we're putting things together? And I mean, this really is your brainchild. I know that we've come in there and we're working with you, and it's great. It's a great honor to me to be working with you here in Tanzania. It's fantastic, Kelvin. I got to tell you that. But you know, what's the response been like from the general public here in Tanzania? So far, I think most of the comments go around how boxing is changing in Tanzania. It had a certain vibe, which was great, but now they see that we're actually elevating the game to a whole different level. We are putting Tanzania on the map in terms of the quality of the bouts, the quality of the production, the whole setup and everything else. And everybody is ecstatic about how boxing is going to a whole new level in Tanzania. I've been trolling the internet, reading comments on our site as well as on the other sites. We follow the hashtag Visit Tanzania. And when you go through that, you see there's a lot of positive response. Fantastic. Where people are really excited that boxing has a whole new persona. It's putting us on the map, and that's very, very exciting for us. Fantastic, yeah. Fantastic. So that's another thing right now is like you've got the Tanzania Tourist Board involved, which is fantastic for the country, for the event, and everything to do with the sport and the property that you're building. Yes. Tell me a little bit more about Tanzania and what's been the biggest boxing event here so far? Is this kind of the first biggest boxing event in Tanzania? As far as I can recall, I think in terms of the quality of the bouts, the number of international top-level boxers coming into the country, this is the biggest. I mean, I cannot compare to anything before. We've had good main cards, where Mokinho has fought, even Ibrahim Class has fought in those ones, but never something of this magnitude where you have top world-class boxers who have
amazing records coming into Tanzania to showcase their talent. We have an international boxer fighting another international boxers, both highly ranked worldwide. That kind of thing has never happened. I mean, we have 2 core main cards. That's also one of the unique features of this one. We have more than 1 belt. We've done that before in our previous one in November 13th. But when you look at the caliber of the boxers that are in the ring, I believe 100% this has never happened. And with the partnership with GBS, I can see us doing more. You and I both know what kind of things we're doing in terms of building the Rambo series, Rambo in Dar, as we progress to the Rambo in Dar 2. So that also is something that people are appreciating in terms of knowing that we want to be consistent in terms of building not only once-off events, but rather a series of events. My vision and the team is to actually reach a point where we don't have Ibrahim and Hassan alone, but rather multiple boxers from Tanzania who have gone against giants from across the continent and beyond. So that's working out very great for us, and we get the right support from the ministries, both the Minister of Sports as well as the Ministry of Tourism, and of course Tanzania Tourist Board has really stepped up. When you have someone like Kubwa Pulev in the country, and the brother Pulev, you know, knowing that they will be able to experience Tanzania in a different way, which is something that we're putting together as well. I think that will help the country in terms of amplification of what we have in Tanzania. We have banking partners like CRDB who have never been involved in boxing, but now they understand, and it's possible for their product to be interactive because they've been selling tickets on their platform. That's right. They've got like an app as well where you can buy SIM banking app. Tell me a little bit more about the app and how that works. In Tanzania, I think the most advanced bank in terms of mobile or rather innovation is CRDB. I think they were the first one who introduced a debit card many years ago, the Tembo card, which has evolved into a Visa card. And when it came to mobile evolution, in terms of money moving into the mobile wallet, SIM banking for them has been one of the biggest leaps. I believe more than 75, if not more, of their transactions are run through mobile. People don't even go to the bank. They're able to pay for things, etc. So you can pay for utilities and do more than that. But now they got into events where you can sell tickets for any event, apart from paying government bills and all that stuff. So they've really done well because they've integrated us not only on the mobile app, but also you can do it on the web. They have a beautiful landing page where you can go in, pay with your Visa, and you get issued your ticket. So we'll continue not only to create an opportunity for them to amplify what they're doing, but also to showcase the innovation that exists. Tanzanians are very receptive to technologies. The mobile inclusion has been driven primarily by such solutions, and this will continue to drive that awareness, and people have an appreciation of what kind of unique banking system we have in the country. CRDB being the leading bank, we're very happy and proud to work with them as well. Fantastic. Not many people get to see, the reason why we're interested in doing this interview with me and yourself right now is the fact that people always see the fights, they don't really see this. I mean, if you take a look out here, you know, we've got, you know, the truss is halfway up, you know, the ring's being done, chairs are being stacked, sleeves are rolled up, it's hot, it's humid. You don't really see the kind of work. I mean, we're both, you know, we're both CEOs of our own businesses, you know, separately, and we're coming together, but hey, look, we're doing what we need to do to get the job done. I think this is also very interesting, you know, for viewers and people. Tell us a little bit about all this background work that goes off, all the challenges you have to face, you know. Well, there are many challenges involved. Apart from, first of all, it's a huge investment. Let's start from there. But not only that, it takes a lot of coordination, building a team that can work together in terms of making sure the logistics are sorted out, even before the boxers arrive. One thing I'm happy about is, as far as the boxing governing bodies, from the Tanzania Professional Boxing Commission, as well as the Sports Council in Tanzania and the ministry, as well as the Home Affairs in terms of permits and the visas and everything else, it's worked out quite well. We even have Precision Air come on board as a partner, helping us with some of the local logistics, flights from Kenya, because we had a delegation coming from Kenya as well. But also the coolest thing is, when we talk about we're tying up to visit Tanzania, what Precision Air has done is actually provision some tickets for some of the talent, the Kubras and them, if they're able to fit in their schedule, to go and see the Northern Circuit and enjoy that unique experience. That's something I want to mention now, is that we've actually now, you know, sealed that deal, so we're all going to be going, so that's fantastic. And by the way, that's also making one of my dreams come true. You know, I'm normally like I'm always the kind of guy that steps back and says, "Hey guys, you go," and then you've got. I showed the kind of itinerary to both the Pulev brothers, who are very world known. You know, people forget that Turbo Pulev was a bronze medalist
in the 2012, yeah. 2012, yes. So, you know, when you've got all these different sanctioning bodies, WBA, WBO, IBF, WBC, talking about the top 4, you've got different champions. But you win a medal in the Olympics, you are number 3, you win a bronze medal, you're the third best in the world. Absolutely. Right, without a doubt. You know, happens only once in 4 years. Exactly. Yeah. You know, bringing the best to the world. Correct. So you have got, you know, the 2 best in their divisions, one of the best, should I say, in their divisions, in the show on Tanzania. What about his record? Some people don't understand the record that he has as a professional boxer. He's never lost a fight. No, never. Never lost a fight, and that's huge. Correct. So it will be a very interesting matchup that we're going to enjoy. Yeah. But also, just to have that kind of caliber of talent in Tanzania, that's a huge advantage for us in Tanzania, to have the world look at Tanzania and say, wow, if these guys can bring these kind of cards, maybe they can do even more. Yes. And I think it's going to open a lot of doors for us. And most importantly, I think there's a lot of learning. Yeah. We had a training for the officials through WBF president. But now think about it. We're going to have these guys see the real giants of the world doing their thing on the ring. Correct. And I think just by rubbing shoulder with these guys, being on the same stage, understanding that, okay, how organized do they get? But also understanding the business of boxing. For me, I know marketing. I've done it for many, many years, and I've learned a lot about sports marketing, working in football and other sports. But this particular event, I've learned so much more how we can basically monetize the sport, bringing value for both the boxers as well as the overall industry. Yeah. And I think as we move step by step, we become stronger in ensuring that we build long-lasting partnerships that deliver value. 9 out of 10 promoters go to a broadcaster and say, can you support me? This is in this way. And now this time we're able to say, can we work together and monetize this property? Because we are building a property that can be accepted worldwide. Correct. I'm very excited about that as well. For me, I think working with you as well as Jeremy, that has really opened up the world to us, and it's quite exciting to tap into that knowledge and experience and see how we grow far together. For me, I have had a lot of commercial experience working with the telcos, with the sports betting industry, and so much more. But then when it comes to boxing, you're like, okay, how do we make it into something that is commercially viable? For me as a businessman, for the boxers, for the broadcasters, and all the partners that we bring on board. Correct. So my thinking goes beyond just what happens in the ring. Yeah. It's about everything that goes around it. Correct. So even for someone who decides to come to the show or watch it at home on Azam TV or any other of the worldwide distribution partners, it should be an experience. Yes. What we are creating is a brand. Yes. A brand that will be accepted by the world, a brand that should be loved by the world. Next time when we talk about GBS and Jackson Group doing something, whether in Tanzania or in Manila, it's something that people want to follow because they know we bring the best and we create an experience for people both viewing at home and those who are able to attend our events. Yeah. So it's about business, because if it's not sustainable, then there's no point of doing it. No, you're exactly right. One other thing here, I think it's really important that we can, this is a possibility now and something that I want to work on. I'm going to say this on TV, and this is going now out on the live broadcast. I'd like the viewers to hear this, is the fact that wouldn't it be great, say that Turville gets his win tomorrow night, he's on the way now to becoming, a world title shot. Wouldn't it be great that we host the cruiserweight world title here in Tanzania? That we're ready for. You know it. Yeah. I think we've learned a lot putting this together. Yeah. But if we can pull that one off, I think it will be one of the best things for Tanzania. Incredible. I mean, step by step, he's here. He's loving the country. Correct. He's happy with the accommodation. He's happy with the logistics. Yeah. And from here on, it's just building more blocks to take it to the next level. Correct. So I hope that happens where it comes back to Tanzania, because our mission is to really take it to a whole new, different level. Correct. Yeah. I mean, I've worked in boxing all over the world, with different cultures, different people, different promoters, and I have to say, and I'm not just saying this because we're in business together, but I've never been treated so fairly. You welcome me with great respect and kindness. I always set myself out to inspire people to do better. And I think, you've got a great team. You've got a great team, a fantastic team. I'm thankful for that. I mean, actually, as we talk about all the pain of putting this together, I mean, the team we've pulled up a group of talented young people. They come from different experiences, and I believe none of them had done boxing before. At least I had experience doing similar events in Nairobi for the Nairobi fight now. But
we're becoming better and better at working together, at being able to understand how to do this and that, and it's come out very beautifully. And you're right, the idea of respecting, or rather just living your life where you respect everybody is very, very important. After this, we're going to do bigger things. I know we're talking to other people, building bigger and better partnerships, and I can see this growing to somewhere I can't even say, but I'm just so excited inside. I'm just about to boil. Except that I want to get this out of the way so that we can have a conversation. So just to finish off then, you know, speaking to the camera now, tell the people out there watching live on Azam Media how they can get their tickets, or what about the show. Tell them what to expect on Friday night. I think what's coming to Tanzania this time is something that has never been experienced before. What you need to do is, number one, if you're an Azam subscriber, get your subscription up and running. Make sure you watch it live on Azam Sports 2. But most importantly, come and experience the event. You've never seen gladiators on stage. You've never seen, this is the Rumble in Dar. You know, I know a lot of us don't like to travel that much to go to the Serengeti, but we're bringing it here. And you'll be entertained, good vibe, good food, good drinks, the whole nine. It's about the experience. Make sure you're here early. We're going to be live from 6 p.m. We're going live with the first fights. We want to make an experience for you to where you know when you come in, you'll be talking about this until the next fight, because it's going to be bigger and better. But you shouldn't miss the first one. We're writing history. You know, we've been talking about this. 45 years ago, it was the Rumble in the Jungle. Correct, correct. Today, this is the first step of creating our Rumble series, which will give you a small dose of what that was. And who knows, maybe we'll do another Rumble in the Jungle in Tanzania in 5 years to celebrate the 50th anniversary of Rumble in the Jungle. Now there you're thinking. Now that's the marketing man that you all know and love. So thank you again, Kelvin. Thank you very much. We'll be there tomorrow night. I'm looking forward to it. Let's shake on it. Have a great, great show. You too, my man. Thank you, sir. Thanks a lot. All right. Thanks, guys. Fantastic right now as we get more and more about the Rumble in Dar tomorrow night. I'm joined by two fantastic people. Far to my right is my business partner and one of the guys instrumental of putting this fight night together, Mr. Jeremy Bean, who is my business partner of Global Boxing Stars, and our rising heavyweight protege, Ardi Iron Ndembo. Gentlemen, fantastic for being here. Woo. Ardi, here we go. Cool. So Ardi, you are like 6 foot, is it 7, 8? Just every time I see you, you look taller. I mean, it's incredible. I think you're slightly taller than Anthony Joshua, if that's right. Am I right there, Jeremy? They're about the same height. Weight and reach is kind of like you're looking at Deontay Wilder type of spec. Yeah. I mean, you are an absolute force. You know, intimidating force. I mean, if we stood up now, these poor guys, the camera's going to miss you, you know. Yeah. But it's incredible. So, look, I mean, you're now 1-0 as a professional. Yeah. You've been through a fantastic, decorated amateur career. Yeah. You know, you've fought for national titles and won. You've fought regional. You know, you've been there or thereabouts in the elite kind of category of the amateurs, you know, in the heavyweight division. You're, say, a phenomenal force. And you're fighting tomorrow night. And how do you feel about being here in Tanzania and walking into the squared circle for the second time as a professional prospect? Yeah, I'm feeling good. I'm feeling good. Tanzania is very good. I'm very happy and excited to be on tomorrow and win the fight. So, and what do you think about this fight? What do you think about your opponent? Have you done much research on him and looked at his style? Yeah, I looked at his style and he got a much professional fight. Mm-hmm. And he have experience, but tomorrow I'm going to win him. What do you think? You're going to win by, you're going to stop him, or what do you think? You're going to stop him? Yeah, we always training to stop people. So tomorrow is for stopping. I mean, if anyone walked into a building and saw you walking out, I mean, they'd probably turn around and walk the other way. I mean, you are an intimidating force, but you're a very, very nice guy. And Jeremy speaks about you all the time. It's been a dream of mine
to always, be part of a heavyweight's career from the very beginning, and go through all the challenges. And, I mean, Jeremy's been absolutely supportive. I mean, he's almost like a father figure, right? Yeah. I'd like to call him my father figure too, but unfortunately I'm a little bit older than him, so I can't get away with that, so I'll have to call him a younger brother now. But, it's great what we're doing together as a team with GBS and the Jackson Group. But I just want to switch this now to you, Jeremy. I mean, what can you tell us a little bit more about Ardi and tell everybody, what to expect about his style and, how he trains and who he is as a person? Yeah, no, Ardi is a phenomenal gentleman. Our journey together is about a year and a half. Ardi came to South Africa to train with Steve Calacoda, and I took him on as a heavyweight prospect, and that's what we're trying to do. We want to launch Ardi as the true African heavyweight prospect into the world. So it's very exciting what we're doing here in Dar es Salaam. We want to get him on every bill. We want Ardi to be 7-0 by the time November rolls around, and prime him ready for the international stage. So we've got the platform now to build his brand. We've got the platform to build his record, and through GBS, we've got the network and the connections to make things happen. Fantastic. On the big stage in the US, in the UK, and wherever. But we're very excited about making him Africa's champion. Tanzania ni kukaribishe katika ukumbi wa Next Door ambapo ndipo fight zetu 9 zitakuwa zikipiganiwa hapa. Kumbuka kwamba Jackson Group wakishirikiana na Global Boxing Stars wanakuletea pambano hili kwa kushirikiana na Azam TV. Na sasa tuko ndani ya ukumbi wenyewe ama arena yenyewe. Unaweza kuiona ring iko tayari na mabondia pia wako tayari. Lakini kabla tujakwenda kuwajua ni nani na nani wanapigana katika fight yetu ya kwanza, ladies and gentlemen, let me introduce to you our team ambayo itakuwa ikifanya kazi wote kwa pamoja. Tutakuwa na commentary ya Kiswahili na pia tutakuwa na commentary ya Kiingereza. Lakini for now, let me introduce to you Jimmy Kabwe ambaye yeye atafanya commentary ya Kiswahili. How are you, Jimmy? I'm very well. How are you, Mike? Uko poa kabisa? Niko safi kabisa. Yani msisimko wa hali ya juu. We all waiting, excitement. Yani rumble in Dar. We are ready. Watu wamemisi kusikia sauti yako katika comment box pale. Nafurahi kusikia hilo. Kama wamemisi, safi sana. Najisikia vizuri sana. I'm humbled. Thank you. Huyu ni Jimmy Kabwe. Lakini on my left I have Scott Ferrer. How are you, Fred? Oh, fantastic. Are you good? Are you okay? Oh, I'm absolutely amazing. It's been a hot day, but we're ready now. What a great night of action we have tonight for the Rumble in Dar. Live here in Tanzania, some fantastic fights. We've got Turvo Pulev, the current WBA international champion. It's going to be amazing. Amazing, Michael. What do you expect? You comment in English, so the people who watch us, who listen in English, what do you expect from you? Well, you expect some commentary that's going to be hopefully quite good, that everybody understands and enjoys. But, look, I like to bring some good colour to these fights, I always tell the fight the way it is, how it's happening, try and get some blow by blow. I'm joined by someone very special from Las Vegas, Mr. Ivalio Gotsev, who is actually also the manager of Kubrat and Turvo Pulev. So very experienced guy. You're going to get some great commentary, some great live action. Hey, I'm in for a great night tonight. I think this is a great time to do this, and working with the great Jimmy and yourself, what an exciting night we're going to have. This is our team ambayo tutakuwa nayo hapa this night, tukikuletea 9 fight katika ring hii. Nani ataibuka mshindi? Mimi na wewe hatujui, lakini for this time let me ask Jimmy and Scott. We can face each other. What? Yeah, it's a face-off right now. Is it a face-off? Let's go, Scott. Come on, Scott. Let's go. Okay, Jimmy. Yes. You can introduce your team. Yes. At least viewers wajue ni nani utakuwa naye. Sitakuwa peke yangu. And then utuambie what do we expect. Extremely detailed for tonight. Sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Twaha Kiduku na Mfaume pale kwenye commentary box. Hao ni mabondia ambao bado wako hai, tunasema still fighting, still live. So Twaha Kiduku, Mfaume, with me, nothing can go wrong. Excitement galore.
My man. Same thing. It's just going to be excitement. I want to see the battle in Swahili and I want to see the battle in English. Okay. There's nothing but banter coming here. This is going to be hard, rocking banter tonight. It's the Rumble in Dar, Tanzania, coming live from Scott Patrick Farrell, live in Tanzania, Dar Salaam. We've got Turbo Pulovic coming in with the right hand. Oh, what a finish. Ni ukumbi wa Dar Arena. There's too much pressure. Anasogea Ibrahim Class, jab. What a jab, what a jab. Oh, I think we're in for an early night. It's in for an early night. He's gone down. Now it's very fantastic. You will enjoy a lot. Don't miss this show, man. You just sit and watch. Don't waste your time. Whatever. Don't go. Stay with us. This is Azam TV, channel Azam Sports HD1. You'll be with us right now. We all start anytime soon. For the time being, I want to leave this mic to MC, ring announcer, Wasiwasi Mwabulambo. Yeye atatuletea moja kwa moja kutuambia bout ya kwanza nani atakuja hapa wakati hawa jamaa zangu hapa wanaondoka sasa, wanakwenda moja kwa moja kukaa kwenye comment box zao ili kutuletea kile ambacho wanacho, zile details, technical techniques za hapa na pale. For the time being, I don't have anything to say. We'll see you later. Ciao. There's no question there's a lot of talent in this country. We've got world champions here. ambapo Azam TV inapatikana, basi jua ya kwamba ni usiku wa kuenjoy na kufurahi pamoja. Nikwambie tu katika ukumbi huu hapa wa Next Door Arena kila kitu kinapatikana. Wewe ambaye uko mbali, mwambie mwenzako asogee, kwa sababu muda sio mrefu kuanzia hivi sasa tutaanza kuona bout kadhaa usiku huu. Kubwa kwamba leo tarehe 29 Januari 2021 tutakuwa na pambano la kwanza kabisa, ambapo ingekuwa ni shughuli nyingine unaweza kuita ni curtain raiser, lakini siwezi kuipa hadhi hiyo kwa sababu najua kwamba ngumi zitapigwa. Pambano hili litakuwa sio kati ya mwingine bali ni Stumai Muki akiwa anapambana na Revai Madondo, ambapo referee wa mchezo huu atakuwa sio mwingine bali ni Pembe Ndava. Judges wa mchezo, judge namba 1 Robert Kasiga, judge namba 2 Modest Rashid, judge namba 3 ni Kondo Nasoro. Kumbuka kwamba hii yote inakuja kwenu kwa sio wengine bali ni Jackson's Group, lakini vile vile broadcasting partners wao ambao sio wengine bali ni Azam TV. Na bila kupoteza wakati wowote hivi sasa nimlete kwenu sio mwingine bali ni Stumai Muki. Sogea hapo. Hey. Wanapita bondia hapo. Check.
Ameingia hivi sasa kwenye ulingo, sio mwingine bali ni Stumai Muki, vile vile unaweza kumuita Stumanga. Uzito anaopambana ni uzito wa flyweight, tayari ameshapambana katika mapambano matatu, mawili ya matatu yote ameshinda, hajawahi kushindwa hata moja, na bado anatafuta knockout yake ya kwanza. Umri wake ni miaka 20, uzito wake kilo 52, urefu wake ni 5'5", na ana reach au uwezo wa kufika kwa ngumi wa sentimita 62. Kwenye blue corner na mleta kwenu sio mwingine bali ni Ibrahim Class. Now making our way to the ring, this is none other than Ibrahim Class, alias Madondo. She fights at a lightweight. She has 5 fights. She has 2 wins, 2 losses, and no knockouts. She's aged 25 years. She weighs 55 kilograms. Her height is 5'9", and her reach is of 6'5". Ladies and gentlemen, this is a lightweight bout. It's going to be of 6 rounds. And the fight is about to begin, but before we go out to the fight, the referee is checking out all the boxes if they're okay. They followed all the rules, and right after that, we'll have a word from the referee. Right. Well, Rambo in Dar. Mambo. And now, a word from the referee. Tunafanya commentary na tunafanya commentary hapa. Mimi naitwa Jimmy Kabwe. Of course, siko peke yangu, niko na Mfaume. Mambo vipi Mfaume? Bwana safi, namshukuru Mwenyezi Mungu tumekutana tena kwa mara nyingine. Nafurahi sana kukuona. Asante sana. Nimefurahi sana kukuona na pole sana. Tutazungumza baadaye kuhusu. Asante sana. You looking good. Mambo yanakwendaje sasa? Safi kabisa. Uko tayari? Mambo enda. Unaonaje maandalizi kila kitu? Umetisha? Ni kama tuko international standards vile. Kaa mbele. Safi sana. Basi mpambano wa kwanza kama tunavyoona ni mnampenda sana dada Stumai Muki, akiwa na dada kutoka Zimbabwe, of course anaitwa Revani Madondo. Raundi ya kwanza, Stumai Muki unamchukulia vipi? Tuanze na wewe Mfaume. Stumai Muki ni bondia mzuri ambaye amechangamka na uzito wake anautendea haki. Uzito wake ni uzito mdogo, lakini kwamba ni mwepesi, ni mtu wa kushindana. Sasa sijajua huyu mpinzani wake kutoka nje atakuja na mfumo gani, kama yeye au vipi, lakini naona mpinzani naye amekuwa mtu wa kuingia. Kwa hiyo mchezo ni mzuri. Wewe unamchukuliaje Stumai Muki Twaha? Kikweli sijawahi kuona kicheza, ndo leo naangalia fight yake kwa mara ya kwanza. Umekosa uhondo nikwambie ukweli. Nimemtizama sana Stumai Muki, ni bondia ambaye anasisimua sana, amechangamka, ana footwork nzuri sana, alafu pia vile ana muonekano mzuri, ni very marketable, lakini naona kama huyu dada kutoka Zimbabwe Madondo ni kama ameshamgundua Stumai Muki anacheza mchezo gani. Ni she's quick in and out, jab ya kwake haraka footwork
nzuri, kwa sababu namuona huyu Madondo huyu kutoka Zimbabwe ameamua kwamba aende acheze ile inaitwa brawling, kama brawling, kuingia anamsumbua kwa ndani, kwa minya, na naona anataka kumtoa kwenye rhythm Stumai Muki, kwa sababu akimwachia Stumai Muki rhythm yake ianze kujionyesha, atapata shida sana, kwa sababu ana jab nzuri, footwork nzuri, control of the ring pia kwake ni nzuri sana. Unalionaje ile pambano mpaka sasa hivi? Twaha, kwa upande wangu nachokiona hapa, Stumai katulia anamsoma, ila huyu Madondo bado ana haraka na yani kama kumaliza finishing haraka. Kwa sasa anaweza kumpa ugali hapo mwisho akashindwa kumaliza. Kwa kweli naona kama hana mpango wa ili pambano kwenda muda mrefu ama raundi zote. Anataka amalize, kwa sababu anajua kwamba stamina ya Stumai ni ya hali ya juu, na Stumai pia anachukua muda mfupi sana kumsoma mpinzani wa kwake. Kwa hiyo nimeangalia raundi ya kwanza, Stumai ni mjanja sana, na muona anajaribu kuangalia huyu Madondo kutoka Zimbabwe ana mpango gani. Raundi ya kwanza hiyo ni kupimana nguvu. Wewe kama bondia, raundi ya kwanza wewe unaichukulia vipi? Kwa sababu nakuona mchezo wako kwa raundi ya kwanza utulizi, unaanza moja kwa moja high speed. Raundi ya kwanza wewe unaichukulia vipi katika mipangilio yako? Kwa kama raundi ya kwanza mfaume ni ya kusomana, je, kuna ujanja gani bondia anautumia kuficha mambo mengine, kwamba asinijue mimi nina jab mzuri, abweteke kiasi fulani hivi? Kuna ujanja ambao unautumia pia katika kisaikolojia raundi ya kwanza wakati mnasomana mabondia? Uwaga siku zote katika boxing raundi ya kwanza inakuwa ngumu kumsoma mpinzani wako, ila kiukweli kwamba lazima kwanza msomane ana punch. Kama hapa tayari ameshajua kwamba huyu Madondo amekuwa mtu kupiga body punch, kwa lazima atakava hapo, atachangamka, atajua kabisa kwamba lazima tumbo langu niliweke katika tahadhari. Sawa, nimeanza kuona jab nzuri ya Stumai na fiatuka, footwork pia nzuri. Namuona kama Stumai amejiandaa kwa mpambano uende raundi zote, na sidhani kama ana mpango wa knockout, lakini Stumai pia vile ni counter puncher. Namuona Madondo ni kama anajaribu kumburuza, kumtoa kwenye rhythm kama nilivyosema mara ya kwanza, lakini Stumai ni mjanja. Angalia footwork, anaingia, anatoka na jab inaanza kufiatuka. Ningependa kumuona Stumai akitumia jab kumweka mbali sana Madondo, kwa sababu simsogelee karibu au simpe nafasi Madondo kuingia ndani. Unaonaje tu hapa? Tuna fight hapa na tuna boxer. Hapa kuna fighter na kuna boxer. Tunamwangalia Stumai kama kawaida ni boxer mzuri sana. Sijui kwa nini round ya pili tunaelekea na jab ya Stumai, naona kama anaificha. Ningependa kumuona akitumia zaidi jab ili kumweka mbali huyu Madondo. Jab inatoka ya Stumai sasa hivi. Ningependa kumuona akirudisha mapema zaidi, asiwache ule mkono wake wa kulia ukashuka chini kiunoni, kwa sababu huyu dada anatupa punches nyingi sana, yani ngumi nyingi sana, na yani kama ana maul wa Uingereza unasema, yani kama anamburuza, asimpe nafasi kabisa ya kujiset Stumai. Sasa Stumai namuona kidogo kama kachanganyikiwa, hii style hajaizoea, na nadhani sasa hivi atapata mafunzo, na kila fight ina experience ya kwake. So round ya pili imekwisha hiyo. Ni Stumai Muki of course kutoka Tanzania, kama unavyoona hata hairstyle ya kwake inaonyesha uzalendo. So huyu ni Stumai Muki na Revai Madondo. And know that it's going live right now on Azam TV. Tuko live hapa
Next Door Arena. Pambano la kwanza ni la kina dada Stumai Muki na Revai Madondo kutoka Zimbabwe. Stumai Muki kwa siomfahamu yupo red corner, amevaa bukta nyeusi, na Madondo yuko blue corner, amevaa bukta ya njano. Na kama umechanganyikiwa zaidi, basi ukimcheki Stumai Muki style yake ya nywele inakuonesha kabisa ametoka wapi, ametoka nchi gani. Kabisa iko wazi. Twaha, raundi ya 3 tunaelekea. Unamuona Stumai dada yetu hapa afanye nini? Kwa sababu naanza kuona kama bado hajatulia kwenye mchezo. Ni kitu gani ambacho anatakiwa akifanye kwa sasa hivi raundi tunavyoelekea raundi ya 3? Nadhani pengine mpango wake Madondo ilikuwa ni kwamba raundi ya kwanza, raundi ya pili ajaribu kumvamia na kumvuruga na kumburuza Stumai, ili kwa sababu anamjua style yake. Stumai ni yeye ni boxer na huyu ni brawler. Kwa hiyo sasa lakini naona style ya kwake Madondo ni kama imemchanganya sana Stumai. Hajapata rhythm ya kwake hadi sasa, au vipi? Kawaida yake kwa raundi ya pili au raundi ya 3 Stumai huwa ashatulia zaidi, jabu yake ishaanza kuonekana, lakini namuona Madondo sasa hivi amesema hapana, hampi nafasi hiyo kabisa. Unaonaje? Yani hapa nilivyoona huyu Madondo amekuwa ni bondia ambaye mwenye punch, na Stumai anashindwa kufanya vitu vyake kwa sababu amekutana na bondia ambaye ana nguvu. Hata ukiangalia kabisa Stumai kidogo amezidiwa punch, ila kinachomsaidia Stumai kwamba ni mjanja, atulii sehemu moja. Maana angekuwa mtu wa kusimama angekutana na punch. Huyu Madondo amekuwa ni mwenye punch, kwa lazima acheze kwa tahadhari. Kweli kabisa. Stumai nisingempenda kumuona akiingia ndani, kwa sababu sidhani kama ana uwezo wa mchezo wa kuburuzana kwa ndani. Jab ya kwake ingetoka zaidi, ajaribu kutumia footwork, aondoke, asikae kwenye kona au kwenye kamba, kwa sababu huyu dada Madondo kutoka Zimbabwe kusema kweli anarusha ngumi nyingi sana. Alafu hata kama ziko on target zinamsumbua Stumai kwa sababu zinamharibia rhythm, au vipi tu? Safi, mchezo mzuri. Tunaelekea raundi ya 4. Tuko live hapa Next Door Arena, pambano la kwanza hapa Rambo Inda. Huyu ni Stumai Muki kutoka Tanzania, bukta nyeusi na nyeupe, na Zimbabwe kutoka Zimbabwe Madondo ni bukta ya njano hiyo kama unavyoiona. Tunaelekea raundi ya 4. Hadi sasa sioni kama kuna mtu ambaye amefanya jitihada za kuwafanya majaji wamweke mbele katika hili pambano. Unaonaje wewe Mfaume? Hili pambano naweza nikasema ni pambano sio la kuchukulia kwamba ni pambano la kawaida. Ni pambano humu kwa sababu nimeona kwenye kona ya Madondo yuko na kocha mmoja nilikutana naye Namibia. Huyu ni kocha mara nyingi waga anafanya kazi Namibia na Zimbabwe. Kwa hiyo ubondia ni mzuri. Kwa Stumai naamini yupo na kocha wake pia naye mzuri. Kwa hiyo mchezo utakuwa mzuri. Kikubwa kwamba awasikilize masikandi wake Stumai wanasema nini kutokana na ubondia. Ameonyesha kwamba kuna kitu kaja kukifanya Tanzania, kwa lazima Stumai awe na tahadhari. Twaha, ungekuwepo kwenye kona ya Stumai kuelekea raundi ya 4 sasa hivi, ungemwelekeza nini? Ungempa maelekezo gani? Kwanza kwa mimi safi sana. Kwa hiyo amtembeza, asishindane naye, yani asishindane naye kwa sababu hapa anaonekana mchezo wake naye kupigana na drop. Sasa yeye inabidi amtumie kitu hapo Namuona Stumai sasa hivi ameanza kupata rhythm ya kwake. 1-2 nzuri imetoka. Anafanya counter punching. Jab haifiki lakini inamsumbua kidogo huyu Mzimbabwe, lakini Mzimbabwe na yeye anafanya counter punching. Kila Stumai anapoanza jab, huyu Madondo anamharibia rhythm kabisa, anamuondoa kabisa kwenye rhythm kwa kumvamia na kumburuza. Na mpaka sasa hivi, hadi sasa hivi naona bado hii style ya Madondo inamsumbua sana Stumai. Kama unavyomuona inabidi sasa mikono yake iwe juu na Stumai, kwa sababu anajua ngumi zinakuja kwa wingi kutoka kwa Madondo. Sasa Mfaume, Muki ninavyomuona hana confidence
kama kawaida yake huwa na confidence, kujiamini fulani, anajua nini anachokifanya, lakini namuona kama kachanganyikiwa kidogo, kama confusion hivi. Kuna kitu ulikizungumza katika raundi ya pili kwamba huyu Madondo amekuwa ni mtu wa kuchanganya. Kwa hiyo ni mtu wa kufanya maamuzi kila wakati, anafanya mpaka Stumaimuki anashindwa kufanya maamuzi yake. Umeona muda mwingi Madondo amekuwa mtu wa kuchangamka tu na kupiga ngumi 3 japokuwa hazipigi target, lakini zinashindwa kumfanya Muki afanye maamuzi. Muki anapata tabu sana na style hii. Na sidhani, mimi nimemwangalia Muki mapambano yake kama 3 au 4 yaliyopita. Wapinzani wake walikuwa wampi shida kama wanayompa sasa hivi Madondo. Madondo anaonekana pia ana taya nzuri. Stumai anajaribu kuingia kutupa combination, counter punching. Madondo sasa hivi anaanza kujiamini, ukimwangalia sura yake kwake anasema unamweza sasa. Sidhani kama kuna kitu chochote ambacho Stumai amemuonesha Madondo cha kumfanya atishike au aogope au kumchanganya. Unaona kuna kitu chochote alichofanya Stumai kumchanganya Madondo? Tunaelekea raundi ya 5. Tupo hapa Next Door Arena, Oyster Bay, Rambo in Dar. Mapambano mengi sana mazuri yanakuja. Ili ni la utangulizi. Stumai Muki kutoka Tanzania, bukta nyeusi kama unavyoona na nywele zake hapo bendera ya Tanzania, uzalendo. Alafu kutoka Zimbabwe of course tunaye Renai Madondo, ambaye hadi kwa sasa hivi pengine ningependa ni wachokoze tu. Twaha Kiduku, nani yuko mbele kama ungekuwa judge katika kadi yako hapa? Kwa sasa hivi kikubwa kwanza ni kuangalia mchezo unazidi kwenda. Unajua ngumi mpaka zinaisha, unajua unaweza mtu akasukua mtu akaja kaleti moja tu. Twaha kalikwepa swali langu. Kakwepa swali langu. Kwako wewe Mfaume. Hadi sasa hivi ungekuwa judge kwenye kadi ya kwako, nani anaongoza katika round? Katika round, kwa sababu bondia anakuwa anapiga body punch, ngumi ambazo sio point, lakini Stumai akipigwa ngumi za juu anaweka gadi zinakuwa sio point vile vile, lakini kwamba Stumai Muki anaingia anapiga right hook left hook zinamkuta huyu Madondo. Kwa hiyo maana mpaka sasa hivi Stumai Muki ana score. Kitu ambacho sipendi kukiona ni anachofanya Stumai kwa sasa hivi. Inabidi atumie footwork ya kwake, kwa sababu mchezo wa kuburuzana sidhani kama anauweza. Stumai ni boxer, stylistic and movement nzuri kwenye ring. Angetumia footwork na kujaribu kukaa mbali na arudi kwenye jab. Akijaribu kuchanganya ngumi nipe nikupe, sidhani kama ni mchezo ambao anaweza kumudu dhidi ya huyu Madondo. Sawa, kwa sababu nimeona sasa hivi kuna mfumo amekuwa anautumia, yani kama anataka kupiga body punch tumbo lakini anapiga juu. Kwa hizo ni point, japokuwa kwamba sasa raundi hii kidogo imekuwa ya kushikana, lakini ndio mchezo. Huwezi kwa muda wote tu unapigana. Tumeona raundi zote wamepigana hii kidogo kama wanapigana wanashikana, lakini kwamba ni mchezo mzuri. Wanaonyesha ni madada tofauti, lakini ni mchezo mzuri na stahili pongezi wote wawili. Watu wengi huwa hawaelewi, ambao pengine hawafahamu mchezo wa boxing, huwa wanashangaa sana, wanakereka sana wakiona kukumbatiana. Lakini nyinyi kama maboxer, watu wengi hawajui kwamba katika kukumbatia ni tactic pia vile vile ya kupumzika, ya kuvuta pumzi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa hivi mimi nikiwaangalia mabondia wote kama uchovu hivi unawanyemelea, na ndio kwamba unaona kwamba kukumbatia ile ni mbinu pia ya kupumzika. Unapokutana na bondia ambaye anakutoa kwenye rhythm, Twaha, kwa kukumbatia au kwa kukuminyaminya au kwa kuburuza wewe kutoka kwenye rhythm ya kwako, wewe unafanya vitu vya aina gani hivi? Na unapokutana na bondia ambaye anakupatia kushika kujua anakuwa anakuchosha sana. Ndio. Ya hiyo ni moja na tekniki. Ni tekniki kuegemea. Fanya hivi la mwisho siku, yani unamchosha zaidi. Ni tekniki ni moja ni nzuri sana. Kama uko nyumbani mmesikia kutoka kwake Twaha Kiduku na Mfaume, unapoona mabondia wanakumbatiana au kukumbatiana kwa sababu ya mapenzi ya aina fulani, hapana. Inakuwa ni mbinu vile vile katika kumchosha mwenzako na unamwegemea au unataka kumtoa mchezoni vile vile. Kwa hiyo katika kumbatia kwenye boxing pia ni mbinu.
Tunaelekea raundi ya 6 na raundi ya mwisho. Stumai Muki kutoka Tanzania dhidi ya Revai Madondo kutoka Zimbabwe. Ili ni pambano la kwanza la utangulizi. Tuko hapa Next Door Arena, tunaita #Rambo in Dar. Stumai Muki ameanza footwork, hii ni raundi ya mwisho, inabidi sasa right nzuri imeingia kutoka kwa Stumai Muki. Safi sana, amepiga right hand nzuri sana. Hii right hand mara nyingi mabondia wachache sana wa Tanzania waga tunaitumia. Right overhand. Referee pale ana separate kidogo. Stumai Muki sasa hivi anaonyesha kwamba ana nia sasa ya kushinda. Naanza kumuona anajaribu kuibadilisha jab, anaificha, inabadilika inakuwa left hook, short left hook, na imemchanganya kidogo Madondo. Ningependa kumuona Stumai Muki mikono ikipanda juu zaidi guard, kwa sababu Madondo naona ngumi zake ni nzito na alafu zinakuja kwa wingi. Kwa hiyo Stumai Muki angalia sija kafanya kosa raundi ya mwisho hii. Naona wiko kwa ndio Stumai safari kabadilika. Ana gadi nzuri. Ushono bwana. Ndio. Sasa hivi kweli kaamua kupigana sasa. Ushono bwana. Ana tena kama alikuwa kwanza raundi ya kwanza labda kwa na ufofu. Naona sasa hivi sasa kashamzoea na anajua jinsi gani kumkabili. Na naona huyu Madondo anazidi kuja. Naye apoi. Madondo ni mgumu sana na Madondo amerusha ngumi nyingi sana. Kama kungekuwa kuna mtu anahesabu hapa pengine angetusaidia katika statistics, lakini nilivyoona Madondo kutoka Zimbabwe ametupa ngumi nyingi sana kwa wingi. Hatupi ngumi moja kama unavyoona, ni left right, anachanganya, anajaribu combination, ingawa kidogo Stumai Muki ana deal nazo vizuri kwa kuweka guard juu na aziland kama zinavyotakiwa, sio? Kabisa, kwa sababu kupiga ngumi nyingi ndio kutaka mpinzani wako akae kwenye target. Kuna moja mpate, kwa sababu ngumi inaumungusha mpinzani sio ni ngumi ambayo labda kali. Ndio maana tunasema KO inakujaga tu automatic. Kwa hiyo amescore ngumi nyingi, lakini kwamba nyingi zilikuwa sio za point kama unavyosema kwenye gadi, anapisha, anainama, anapiga right hand nzuri, anapiga hooks. Kwa safi. Katika ngumi ambayo nimeipenda ni hiyo right overhand kutoka kwake Stumai Muki. Na kama tulivyokuwa tunazungumza hapo awali, unamuona Madondo ni ngumi nyingi anazichanganya, lakini nyingi haziko kwenye target, zilikuwa zinatua kwenye hiyo, ilikuwa kwenye target, right hand nzuri. Kwa hiyo hadi sasa hivi mimi ukiniuliza, naweza nikasema kitu kinaitwa even Steven, Waingereza wanasema. Yani sidhani kama kuna yeyote ambaye amefanya jitihada zaidi za convince mimi nimpe ili mpambano. Sawa, na ukiangalia kwamba pambano wa Tanzania wengi wanalifuatilia, kwa hiyo naamini kwa mchezo ulivyoona raundi ya kwanza mpaka ya 6 haina haja sisi kuzungumza, hao tu wa Tanzania walikuwa majibani kwenye television wanaona kabisa kwamba ni mtu fulani ameshinda, na sisi hapa tusubiri tu matokeo kutoka kwa majaji. Sawa kabisa, majaji wetu. Nilikuwa nazungumza na Judge Mlundwa, angekuwa na nafasi angekuja hapa tungezungumza naye kidogo. Alikuwa anajaribu kuwaelezea wa Tanzania jinsi gani fight inakuwa scored. Yani majaji wanaangalia vitu gani? Wanaangalia aggression, wanaangalia punches landed. Kama alivyo akaniambia kwamba nijaribu kuwaelezea wa Tanzania kwamba ukimwona bondia pengine amerusha ngumi nyingi sana alafu aziko on target, haimaanishi kwamba anaongoza, haimaanishi kwamba amescore point. Inawezekana bondia akatupa combination moja akamdondosha mwenzake kama knockdown, akahesabiwa ndio akanyanyuka, lakini inakuwa ni 10-8 round. Kwa hiyo ningependa sana siku moja tuwe naye hapa Judge Mlundwa, atatuelezea mambo mengi sana kuhusu majaji huwa wanatafuta nini katika mpambano, ili kuwafahamisha wa Tanzania na kuwaelimisha wa Tanzania jinsi gani majaji wana score hizi fights za boxing. Right hand nzuri sana hiyo, nimeipenda. Alafu nimependa alivyokwenda chini, kwa sababu ukitupa right overhand ukiacha kidevu kikiwa kimekaa juu, counter punch kikupata lazima utakwenda chini kabisa. Kwa hiyo nimefurahi sana, nimekuwa impressed kidogo. Stumai Muki ameitumia ile right overhand vizuri, ameinama alafu tired ikawa chini, alafu right overhand ikaland. Sawa, umeonaje hiyo right overhand? Ni nzuri na pia hata nani Madondo namsifia, ni mvumilivu sana, anataka gumu. Yani menasa target kabisa ilikaa. Unajua, akaumia meno afu bi mdogo kaendelea. Yani shosho. Sawa sana. Haya, sasa tuwasikilize majaji watupe uamuzi wa mwisho. Judge 56 Stumai Muki, 58 Revai Madondo. Judge number 2, Judge Modest Rashid, he scored 55 Stumai Muki, 59 Revai Madondo. Judge number 3,
Judge Robert Kasiga. He scored 56 Stumai Muki, 58 Revai Madondo. And the winner by unanimous decision is none other from the blue corner, Revai Madondo. Imekuwa ni uamuzi ambao haujanishtua sana kwa sababu majaji wameangalia nani ambaye alikuwa anafukuzia mpambano, nani ambaye alikuwa much more aggressive, nani ambaye ametupa ngumi nyingi, na nani ambaye alionekana kweli angependa kushinda mpambano huu. Nadhani ndio hivyo, kwa sababu naona majaji wawili majaji wote wamempa Madondo, au ni wawili. Nadhani hii ni a majority decision, nadhani, kwa sababu nimeona judge mmoja amempa Stumai Muki ushindi na wawili wamempa Madondo. Kwa hiyo itakuwa ni majority decision. Sidhani kama ni unanimous, lakini tuta confirm na ring announcer wa kwetu. Kwa hiyo pambano la utangulizi limekwisha, dhidi ya Stumai Muki kutoka Tanzania dhidi ya Revai Madondo kutoka Zimbabwe. Tupo hapa live Next Door Arena. Naitwa Jimmy Kabwe, niko pamoja na mabondia kutoka hapa Tanzania. Twaha Kiduku, karibu tena. Sure. Nakushukuru sana kwa kuwepo hapa. Unaonaje